Sure. The street jets can be activated to fly to planes. The flight climate with 100% isolation is achieved. The keeping the sideline safe and certainly maintenance for inspection. The slow process can be achieved in less than 2 minutes. வாய்ஸ் வரல. இது வரல. சிறியது தான் அவுட். இல்ல அவுட் சிறிய கிடையாது. ஒரு மோனோல இருந்து எனக்கு வருது. இது வந்து எனக்கு கனெக்ட் பண்ணலாம். இப்ப இது எங்க போகாது அது? அது ரெண்டும் எந்த எந்த ஸ்பீக்கர் அது? அது அந்த ஸ்பீக்கர். இது இது வந்து இந்த சைடு. சரி ஓகே. இது வந்து இது லென்த் வருமா? இந்த கேபிள் லென்த் வருமா? ஒரு அங்க வரைக்கும் வருமா? இந்த கேபிள். இந்த கேபிள் இந்த அங்கேயோட தான் இருக்கு.
Thank you all. Please be seated. We have an amazing lineup of informative sessions, including a much important awareness program on a serious topic, our health. We are starting this evening with a health awareness program titled Healthy Habits for a Hectic World by Dr. Maran, Director, Minimal Access and GM Surgery, Center for Bariatric and Metabolic Surgery, Springfield Center from India. Mindset, lifestyle related health issues, and proactive steps we can take to mitigate these risks. Later on, we have a presentation on engineering excellence, quick customized value solutions, which will be presented by Mr. Owen Coleman, Managing Director, Cook Middle East, and by Mr. Shankar Ganesh, Product Manager, Scoop Specialty Valves, India. In this session, Mr. Wayne Coleman and Mr. Shankar Ganesh will provide an in-depth explanation of their company's customized rail solutions specifically designed for the oil and gas industry. They will highlight the unique features, technical specifications, and operational advantages of these tailored solutions, offering insights into how they address the specific challenges and requirements of this sector. On behalf of Tamil Nadu Engineers Project 2023, I extend a warm welcome to distinguished speakers. I am delighted to inform you that TEF is commemorating its 26th year, accompanied by the celebration of TEF's flagship events, the 9th Engineering Excellence Awards, and the 16th Technological Innovation Conference and Exposition, scheduled to take place on 9th October 2025. Your participation is eagerly anticipated, and your involvement will contribute to the success of the significant event. At this juncture, on behalf of TEF 2025, we would like to thank all of the sponsors whose continued support propels the successful journey of TEF. We thank our event sponsor, Butterpalm Petroleum Services. Also, we thank our presenting sponsor, KMMC and Nuri. We thank our platinum sponsors, SATCO, KUF, TransW, Aldora, and Alfaj Engineering. We also thank our gold sponsors, ACME, Petroleum Services, AGTC, Burgan Bank, Almulla Exchange, Eagle Bergman, and Mahata Trading. Finally, we thank our silver sponsors, EDAC, GTC, Gulfspeed, Wiltec, and Saravana Bhavan. We are also pleased to announce that Shifa Al Jazeera Medical Center, Fahil, is joining us as our health partner for our TEF 2025 events. Dear Tefians and guests, I am pleased to announce that TIF stands as a sole ISO 9001-2015 certified non-profit engineering organization in our region and registered with the Embassy of Kuwait. TIF consistently executes all its programs with the utmost professionalism and prioritizing the safety of both its members and partners. In this regard, I request Engineer Rexton to share the safety moment of the day. Good evening, everyone. Safety is an essential aspect of our daily lives. At school or in our homes. As we gather here today for our meaningful meeting, I want to safety precautions. In this hall, we have three exits.
One exit near the stage and another two exit is left side of the hall. For any emergency situation, please follow the instruction of TEP committee members. It's essential to ensure that everyone has a pleasant and enjoyable experience without compromising their safety. In the modern world, safety can sometimes be taken for granted, but it should never be underestimated. Your safety is essential to your success, your well-being, and your future. So we have presented the video for today's safety moments. Every system has dedicated actions information. We strive to reach our needs by sharing insights from them. As a prime minister choose to value. Next, meaning. Good evening, everybody. In this question, I'm going to question as the very science. So, it is same window. Trace its causes, seek the problem and apply it to skill. Thank you. Thank you, Engineer Pandian. Now it's time for the formal welcome address. I request Engineer Subramani to bring the welcome address. Good evening, Anna. Board friends, distinguished guests, respected speakers, and valued sponsor. It's my great pleasure to welcome you to the technical session and hello, Safir International Hotel, Sudas. We are delighted to have you all this evening for promise to this enlightening and engaging program.
Today, seminar is to teaching areas, wellness, health and engineering excellence. We are fortunate to have the speakers, esteemed speakers who share the insights and expertise with us. Next, our discussion with Dr. Mohan, yeah, expert in minimal access and GI endosurgery, who will us in on the topic of health benefits world. He products fast-paced lives, prioritizing health is more important than ever. And Dr. Moran will provide actionable strategies and cultivating healthy habits. Following these, let's hear from Mr. Karan and Mr. Shanmuganis, who present on engineering excellence, customized valve solutions. The expertise will highlight how innovative engineering can contribute to enhance efficiencies and improve functionalities in our industries. We encourage everyone to engage actively, ask questions, participate in discussion throughout the evening. This is a unique opportunity to learn to and share experiences and connect with fellow professionals who are also passionate about health and engineering. On behalf of the 2025 team, I extend a warm welcome to each one of you. Thank you once again for being with us today. Yes, most of this evening together. Thank you. Thank you, Mr. Subramanian, for your earnest welcome address. And now it's time to move into today's presentations. Our first session will be presented by Dr. Mark, Director, Minimal Access and Junior Endosurgery, Center for Treatment and Metabolic Surgery, Springfield Wellness Center from India. Now, I would like to invite J.P. Saman to introduce the speaker, Dr. Martin. Ladies and gentlemen, it's my great honor to introduce our esteemed speaker for this evening. Dr. Moran is a renowned robotic and laparoscopic surgeon in the field of gastro and bariatric surgery, and he is currently serving as the director of minimal access and GI endosurgery at the Center for Bariatric and Metabolic Surgery, as well as the Springfield Wellness Center. Dr. Moran completed his MBAs at the Punjab Medical College and went on to his postgraduate MBAs in surgery from Madras Medical College. He then pursued super specialization in laparoscopic surgery in Zurich, Switzerland, further enhancing his expertise. Additionally, he holds fellowship in both laparoscopic and bariatric surgery, reflecting his exceptional skills and recognition in these fields. With a distinguished career spanning several years, Dr. Maran is widely recognized for his innovative approaches and dedication to advancing invasive surgical techniques and gastrointestinal endoscopy. His commitment to patient care, particularly in bariatric and metabolic setting, has changed the lives of patients and inspired many meaningful medical community to push the boundaries of what is possible in surgery. Today, Dr. Moran will share his insights on healthy habits for a hectic world, providing us with invaluable strategies for maintaining our health amidst the challenges of our busy life. Please join me in welcoming Dr. Moran to stage. Dr. Moran, please take seat, please. Thank you, Engineer Jan Prasanna, for your wonderful introduction. Now, it's with the great anticipation that now I call upon Dr. Moran to share his extensive knowledge and expertise on the vital subject of health awareness.
Okay. So, good evening, everyone. So, என்னுடைய சிம்பிள் இல்லை வயிற்றுல ஊட்ட போட்டு ஆப்ரேட் பண்றோம் அவ அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க பட் சின்ன வயசுல நிறைய ஸ்டிக்கர்ஸ் பார்ப்பேன் இன்ஜினியர்ஸ் மேக்ஸ் த வேர்ல்ட் அப்படின்னு போட்டுருப்பாங்க அந்த வேர்ல்ட்ல கொஞ்சம் ஒரு ஹெல்த்தியா வைக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்றது என்னோட வேலை ஸோ அதான் அந்த பாட்டு அது மாதிரி நீங்க சொன்ன திருப்பதி எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச திரைப்படம் ஏன்னா ஆல்வேஸ் லுக் ஃபார் பெஸ்ட் காசை கண்டுபிடிச்சு பேஷண்ட்டை சொன்னோம்னா திரும்ப அதே டிசீஸோட அவங்க வரமாட்டாங்க சும்மா மாத்திரை மட்டும் கொடுத்தா திரும்ப திரும்ப அதே பிரச்சனை பண்ணி வருவாங்க அதுதான் ஒரு பேசிக் பார்ட் ஸோ எனி ஸோ என்ன பண்ணுவோம் ஐயோ போவோம் இல்லையா வாங்கிட்டு போல கையில் அதை நான் வச்சுக்கேன் அப்புறம் ஈஸியாக இருக்கும் கையில் வச்சு மைண்டில் மட்டும் வேலை செய்யுங்க இந்த பாயிண்ட்ஸை Technology is a headache if you don't understand. நான் பாயிண்ட் வேலை செய்யல சின்ன பார்ப்பேன் அப்பதான் வருது இல்லை இல்லை நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் எப்படி போய் கீழே ஸோ இது வந்து லாஸ்ட் டைம் 2019 6 years பேக் நான் வந்திருந்தேன் அப்போ இருக்க ஒரு வார்ம் ரிசப்ஷன் எனக்கு அதே மாதிரி டாக் ஆன் ஒபிசிட்டி லாஸ்ட் டைம் நான் பேசியிருந்தேன் சரி சரி இப்போ சரி என்ன இது வந்து இந்த டாபிக் வந்து ரொம்ப ஒரு போரிங் டாபிக் தான் காரணம் எல்லாம் உங்களுக்கு எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியும் இது மேலே ஒரு அட்வைஸ் கொடுக்குறது தான் இட்ஸ் நத்திங் பட் ஜஸ்ட் அன் அட்வைஸ் யூ நோ எவ்ரிதிங் வீட்டில் எல்லாம் சொல்லிடுவாங்க டைம் சாப்பிடு டைம் தூங்கு இதுதான் இதை கொஞ்சம் சயின்டிஃபிக்கா ஏன் அப்படிங்கிறத இம்ப்ளிமெண்ட் பார்த்தேன் ஸோ இதுதான் நோட் டெஃபினிஷன் இப்போ வந்து பிசிக்கல் மென்டல் and social well-being இந்த மூலத்தில் இருக்கு physical mental and social well-being social animals so சொசைட்டில வந்து ஒரு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்லாம் இருக்கும் அதெல்லாம் ஃபாலோ பண்றதுதான் ஒரு டிசீஸ் இல்லாதது வந்து ஜஸ்ட் நாட் அ டிசீஸ் நாட் அ ஹெல்த் இட் ஷுட் பி த ஹோல் திங் ஸோ இதான் WHO டெஃபினிஷன் ஸோ அதே மாதிரி நோயற்ற வாழ்வு பீஸ் இருந்தால் இப்போ லாஸ்ட் மந்த் மேபி ப்ராப்ளம் எல்லாம் வந்து நிறைய அது சிக் பண்ணணும் ஏன்னா நீங்க கஷ்டப்பட்டு நீங்க சேவ் பண்ணிட்டு கடைசி என்ஜாய் பண்றது ஹெல்த் வேணும் ஹெல்த் இல்லைன்னா என்ஜாய் பண்ண முடியாது ஸோ ஹெல்த் தான் வெல்த் நோயற்ற கொஞ்சம் ப்ரெஸ் எல்லாம் 2000 இயர்ஸ் மேலே சொல்லி வச்சிருக்காங்க ஸோ இந்த ஸ்லைட்ல வந்து எனக்கு மறக்காம இருக்கிறது வச்சுக்கிட்டு பார்க்கணும் அவசியம் இல்லை சரி ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா 1947 இந்தியா சுதந்திரம் அடையும் போது லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி 35 தான் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா எல்லாரும் 35 வயசுல ஆவரேஜா இறந்துருவாங்க இதுதான் பட் இப்போ கூடி 70 இயர்ஸ் அதுக்கு மேல வந்துச்சு 74 வந்துச்சு இப்பனா என்ன அர்த்தம் அந்த காலத்துல நல்லா வாழ்றாங்க ஸோ அந்த காலத்துல நல்லா வாழ்ந்தாலும் இயற்கை விவசாயம் பண்ணாங்க கெமிக்கல் அப்ப அந்த பேர்ல வேற இப்ப வந்து வெங்காயம் மக்களுக்கு தெரியாது ஏன் ஃபெர்டிலைசர்லாம் கொண்டு வந்தாங்க ஃபெர்டிலைசர் எதுக்கு கண்டுபிடிச்சாங்கன்னாலும் ஃபுட்டே கிடையாது ஸ்டோர் பண்ண முடியாமலாம் இருக்கும் டைம்ல அவ்வளோ ஃபுட் இருந்தது ஸோ அதுக்காக தான் இந்த இப்போ நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க இப்போ ஃபெர்டிலைசர்லாம் போடக்கூடாது பட் அது சயின்டிஃபிக்கலி அக்செப்டபிள் லிமிட்ல இருக்கிறது தான் மெயின் இம்பார்ட்டன்ட் அதே மாதிரி இதுல ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் வந்து இன்ஃபன்ட் மார்டாலிட்டி ரேட் இன்ஃபன்ட் மார்டாலிட்டி ரேட் 1970 குழந்தை வந்து 1000 இருந்ததுன்னா செத்துட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னா 127 1000 குழந்தை பிறகுனா 1.7 சில்ட்ரன் அதே 2022 ஆல்மோஸ்ட் பார் வித் இன்டர்நேஷனல் ஸ்டாண்டர்ட் 22 சில்ட்ரன் 1000 பேர் அதே மாதிரி மெட்டாலிட்டி ரேட் அதாவது ஒரு மதர் வந்து பிரெக்னன்சில மதர் சாவர வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் 400 இப்போ வந்து 2021 ஸோ சயின்ஸ் இம்ப்ரூவ் ஆக ஹெல்த் இஸ் ஆல்சோ இம்ப்ரூவிங் அவேர்னஸ் டுவர்ட்ஸ் த ஹெல்த் ஆல்சோ இம்ப்ரூவ்ஸ்
ஸோ இந்த அவேர்னஸ் வந்து எல்லாருக்குமே ஒரு பெரிய ஒரு இதான். ஸோ சயின்ஸ் வந்து பண்ணும் அதுதான் பெஸ்ட். ஸோ நிறைய பேர் வேக்சினுக்கு அகேன்ஸ்டாக பேசுவாங்க, இன்னும் பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க. அப்படிலாம் கிடையாது. வேக்சின் ஸ்டில் லைஃப் சேவர். வேக்சின்னால தான் ஸ்டில் அந்த மெட்டல் மார்டாலிட்டி ரேட், இன்ஃபென்ட் மார்டாலிட்டி ரேட் எல்லாமே வரணும். ஸோ ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அதே மாதிரி கொஸ்டின் அதே மாதிரி ஓகே சரி. லைஃப் ஸ்டைல் டிசீஸ்னா என்ன? பெருசா ஒன்றும் கிடையாது. அது நம்மளும் நமக்கு வச்சுக்க ஆப்பு தான் வந்து லைஃப் ஸ்டைல் டிசீஸ்ங்கிறது. ரொம்ப சிம்பிளா சொன்னோம். எப்படின்னா இது வந்து டெஃபினிஷன் பார்த்தீங்கன்னா non-communicable disease or condition primarily caused by individuals' lifestyle choices such as diet, சாப்பாடு, பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி, சப்ஸ்டன்ஸ் அபியூஸ், இதனால வருது. இது வந்து அவங்களே வச்சுக்கலாம் ஆப்பு அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் சிம்பிளா. ஸோ இதுதான் லைஃப் ஸ்டைல். ஸோ நீங்களும் நிறைய பண்ணிக்கலாம். டயபெட்டிஸ் சொல்லுவாங்க, லைஃப் ஸ்டைல் மாற்றுவாங்க. ஆர்த்தோபெடிஷன் போனால் லைஃப் ஸ்டைல் மாற்றுங்க. லைஃப் ஸ்டைல் அதுனா லைஃப் ஸ்டைல் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா லைஃப் ஸ்டைல் வந்து ஸோ நம்ம நான் கம்யூனிகபிள் டிசீஸ் லைஃப் ஸ்டைல் வந்து மற்ற டிசீஸ்லாம் இருக்கு. இப்போ அவங்களுக்கு வந்து டிசீஸ் இருக்கு, சிலருக்கு வந்து இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் டிசீஸ், அதெல்லாம் வந்து லைஃப் ஸ்டைல் வந்து வராது. நான் கம்யூனிகபிள் டிசீஸ் எஸ்பெஷலி ஹார்ட், எல்லாருக்கும் தெரியும் ஹார்ட் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், ப்ரெயின் அடுத்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைஃப் ஸ்டைலை பொறுத்து தான். இப்போ அவங்களுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து பென்ஸ்ட் லைஃப் ஸ்டைல், எக்ஸசைஸ் இல்லை, ஒபீஸ், வெயிட்டாக இருக்கிறீங்க, ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் எப்பவுமே ஸ்ட்ரெஸ்ல இருக்கிறீங்கன்னா இந்த டிசீஸ்லாம் வரலாம். டயபெட்டிஸ், கேன்சருக்கு முக்கியமான காரணம் ஜீன், அஃப்கோர்ஸ் அது மெயின் பார்ட். அதை தவிர ஸ்மோக்கிங், ஆல்கஹால் அண்ட் ஒபிசிட்டி. ஃபேட் ஜாஸ்தியாக ஆக 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 கேன்சர் சான்சஸும் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும். அதே மாதிரி ரெஸ்பிரேட்டரி டிசீஸ், மென்டல் ஹெல்த். இப்போ வந்து இந்த ஜென்சிக்கு வந்து 2000 பசங்களுக்கு வந்து இந்த மென்டல் ஹெல்த் டிசார்டர்ஸ், ஆன்சைட்டி, டிப்ரெஷன், ஸ்ட்ரெஸ் அதெல்லாம் நெக்ஸ்ட் பார்ப்போம். சரி, ஓகே. ரீசன்ஸ் ஃபார் ஹெல்த்தி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அன்ஹெல்த்தி டயட், பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி, எக்ஸசைஸ், இருக்கிறது அப்படின்றதுல சப்ஸ்டன்ஸ் அப்யூஸ், இப்போலாம் நிறைய ஆல்கஹால், ட்ரக்ஸ், ஸ்ட்ரெஸ்னா எல்லாரும் என்ன நினைச்சுக்கிறாங்கன்னா டிப்ரெஷன்லாம் ஸ்ட்ரெஸ் இல்லை, ஆன்சைட்டி, ஃபியர், இல்லை ஒரு கிரானிக் டிசீஸ், கிரானிக் ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக தான் இருக்கு மாதிரி. அது மாதிரிலாம் நிறைய ஏர் பொல்யூஷன், எல்லாரும் ஏர் பொல்யூஷன் சொல்றது. லைட் பொல்யூஷன் இஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். லைட் பொல்யூஷன் இஸ் ஒன் ஆஃப் த கில்லர். ஸோ சரி, நல்ல லைஃப் ஸ்டைல்னா இதெல்லாம் சொன்ன மாதிரி என்ன பெருசாக இல்லை. முதல்ல வந்து தூக்கங்கிறது இது நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து மினிமம் 6 to 7 hours of sleep வந்து கண்டிப்பா வேணும். அது சன்லைட் எக்ஸ்போஷர் மினிமம் 45 minutes a day. அது காலையில் மதியம் 8 நாள் வரைக்கும் கண்டிப்பா இருக்கும். மெயின்டைன் வெரி வெயிட், உங்க ஹெல்த்துக்கு எவ்வளவு வெயிட் இருக்கும், உங்க ஏஜுக்கு இருக்கணும், அது இம்பார்ட்டன்ட். அதே மாதிரி அட்லீஸ்ட் 40 minutes கரெக்ட் பாடி இருக்கேன், நான் ஹெல்த்தி இருக்கேன், எனக்கு சுகர் இல்லை, நடக்கணும் அது வந்து பேலன்ஸ்டு டயட். ஸோ நிறைய பேர் காலையில் சாப்பிட மாட்டேன், ரொம்ப பத்தமாக ஈவினிங் சாப்பிடுவேன். நான் வந்து ஸ்மோக்கிங் நிறைய சொல்ல இப்ப நிறைய சட்டம் நல்லது அப்படின்னு நிறைய சொல்லணும். Alcohol is a high crime, it's always investable. And people say that children are not going to help them, it's good for the heart. இதெல்லாம் வந்து நினைச்சிட்டு அதே மாதிரி இந்தியாவில் பிசினஸ் இன்வெஸ்ட் பண்றாங்க. எல்லாரும் என்ன லிக்விட்ஸ் அண்ட் வாட்டர்
எல்லாருக்கும் தெரியும் தண்ணி குடிக்கணும்னு. ஏன் தண்ணி குடிக்கணும்னு நிறைய பேருக்கு தெரியும். சரி, அது மாதிரி எப்பவுமே என்னோட ஃபேவரட் and actually about 5 kilometers of walking keeps the walking. Even after something you have to walk. Physical activity is very, very, very important. And of course, now मुझे situation में करना भारत को achieve करना इसलिए और achieve करना ஸ்ட்ரெஸ் பண்றது இது யாருக்குமே தெரியாது. திருப்பி நீங்க வந்து ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணீங்கன்னா எப்ப சொல்லுவாங்க பண்றேன். நீங்க ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமா பண்றீங்க அப்படின்னா நிறைய பேர் சொல்லவே தெரியாது. அடுத்த ஜென்ரேஷன் சொல்லி கொடுக்கணும். ஸ்கூல்ல சொல்லி கொடுக்க மாட்டாங்க. டீச்சர்ஸ் டீச் யூ சொல்லி கொடுக்க மாட்டாங்க. என்ன பசங்க நல்லா பார்த்து சொல்லலாம். சரி, ஓகே. இப்போ ஸ்லீப் பத்தி நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தது வந்து ஸ்லீப். ஸ்லீப் வந்து ஏன் எல்லாரும் தெரியும் நல்லா தூங்கணும். ஏன் தூங்கணும் நிறைய தெரியும். ஸோ ஸ்லீப் வந்து physical rest. The physical rest on the sleep வந்து only 5%. ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான பார்ட் என்னன்னா 90% something called circadian rhythm. Circadian rhythm அப்படின்னா அந்த pitch darkல தான் நிறைய பண்ணுவாங்க. டே டைம்ல தூங்கிட்டு இருப்பாங்க. அப்படிலாம் தூங்குறீங்கன்னா ஒன்லி பிசிக்கலி வில் கெட் ஒரு 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 ரெஸ்ட் கிடைக்கும். தவிர மற்றது அதுக்கு பெரிய பெனிஃபிட்டே கிடையாது. பியூட்டி ஆஃப் த ஸ்லீப் என்னன்னா சர்க்காடியன் இருக்கு. பிச் டார்க் நைட்ல டார்க் லைட்ல விதவுட் லைட்ஸ் எஸ்பெஷலி கம்பேர்ட் ப்ளூ லைட்ஸ் இல்லாத பிச் டார்க்ல 6 to 7 hours தூங்குங்க. அப்படி தூங்கினா உங்களுக்கு வந்து அந்த மெலட்டோனின் வரனால உங்களுக்கு சர்க்காடியன் பயாலஜிக்கல் கிளாக் சர்க்காடியன் பயாலஜிக்கல் கிளாக் வந்து செட் ஆகும். வாட் இஸ் தட்? பாடியில இந்தந்த டைமுக்கு இது நடக்கணும். ஸோ மார்னிங் ஒரு 3 to 4 o'clock பார்த்தீங்கன்னா பிபி குறையும், பல்ஸ் குறையும், கார்டிசால் லெவல் குறையும். அதுமாதிரி அனுப்பிக்கணும். ஒரு 2 o'clock இருக்கலாம் அகைன் பல்ஸ் பிபி குறையும். மற்ற நேரம் பல்ஸ் பிபி ஏறணும். இன்சுலின் செக்ரேட் ஆகணும். உங்கள் தைராய்டு ஒரு ஹார்மோன் செக்ரேட் ஆகணும். எஸ்பெஷலி தைராய்டு எஸ்பெஷலி ஹார்மோன்ஸ் எல்லாமே இந்த ஸ்லீப்ல தான் இருக்கு. அந்த சர்க்காடியன் ரிதம் பயாலஜிக்கல் கிளாக். நீங்கள் 10 hours மார்னிங் no use. Rest is always the part which the night time. That's the part of eight part. So அதே மாதிரி சரியா தூங்கலை அப்படின்னா என்ன ஆகும்? முதல்ல வர்றது அடுத்தது சரியா மென்டல். சரியா தூக்கம் இல்லை, சரியா தூங்கல மென்டல் மென்டல் ஹெல்த் எல்லாருக்கும் பிரீத்திங் மென்டல் ஹெல்த் கொஞ்சம் அது எக்ஸ்ட்ரீம் அண்ட் ஈஸி. ஆன்சைட்டி, டிப்ரெஷன், அக்ரெசிவ் பிஹேவியர். வீட்டில் பசங்களா இருப்பாங்க, சொன்னாங்க கிறிஸ்துவ பிஹேவியர் எரிச்சோட விட்டாங்க. எல்லாத்துக்குமே காரணம் செய்யக்கூடாது. லாஸ்ட் 20 years நடந்த பெரிய மாற்றம் எடுத்தாங்க. எப்பவுமே சொல்றேன், சுகர் பார்த்தீங்கன்னா சுகர் பார்த்தீங்கன்னா சுகர் நிறைய சாப்பிட ஆரம்பிச்சு. 1960s தான் சுகர் கன்சம்ஷன் இந்தியாவில தான் இன்னைக்கு ஆல்மோஸ்ட் கன்சியூம் பண்ணுவோம். பாப்புலேஷனால நிறைய கன்சியூம் பண்ணுவோம். எல்லா இடத்துலையும் சுகர் இருக்கு. அப்போ கூட எல்லாம் ஒல்லியா தான் இருக்காங்க. அட்வர்டைஸ் பாருங்க, மூவிஸ் பாருங்க, ஸ்கூலுக்கு போகிற பிக்சர்ல பார்க்கும்போது சின்ன சின்ன பசங்களாம் ஒல்லியா இருக்கும். இப்போ எல்லாமே பெரிய பெருசஸ் யாருமே சொல்லலாம். ஆர்டி எயிட்ல ஒரு கார் ஆர்டி எயிட்ல பார்ப்பாங்க பெரிய பெருசஸ் ஒரு ஃபேமிலி கார் ஆர்டி எயிட்ல நீங்க அந்த காரை இருப்பாங்க எல்லாமே எஸ்யூவி. பசங்க ஏரியா அதே இதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் என்ன ரீசனா ஒரு வந்து பிசிக்கல் கம்ப்ளீட்டா போறது. ஒரு ஸ்கூலுக்கு போறது இல்லை ஒரு சைக்கிள் எங்கேயா போகிறது ஃபேமிலி போதே ஏன்னா சேஃப்டி ரீசனாக இருக்கலாம், இல்லை வசதிகளை ஸ்டேட்டஸ் மாதிரி எல்லாம் டைவர்ஸ். அதே மாதிரி ஸ்போர்ட்ஸ் ஆக்டிவிட்டி வர்றதே கிடையாது. ஏசி போட்டு ரூம்லேயே உட்காந்து. ஸோ இதெல்லாம் தான் இந்த லாஸ்ட் 20 yearsல அதேமாரி ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இந்த ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டிங்கிறது பக்கத்து கடைக்கு போகிறது, வீட்டில் சைக்கிளை துடைக்கிறது, காரை துடைக்கிறது, எந்த வேலையுமே எல்லாருமே குறைச்சிட்டோம். அது எதுக்கும் ஒரு ஆளை வச்சிடும். ஏன்னா டைம் இல்லைன்னு சொல்லி ஆளை வச்சு நம்ம வந்து ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டியை குறைச்சோம். எக்ஸசைஸ் வேற, ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டிங்கிறது வேற. ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். சிறுதுளி பெருவலங்கிறது இந்த ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி. பக்கத்துல கடைக்கு போறது, வீட்டுக்குள்ளேயே நடக்கிறது, ஏதாவது ஒன்று மாடிப்படி போறது வர்றது. ஈவன் ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர் கூட லிஃப்ட்டுக்காக வெயிட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. அது மாதிரி ஆகி போச்சு.
ஸோ இந்த பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி தான் இந்த லாஸ்ட் 25 இயர்ஸ்ல நடந்தது. அடுத்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் லேட் நைட் ஸ்லீப். யாருமே 12 o'clock மேலே தூங்குறதே கிடையாது. அதுதான் இப்போ ஆவரேஜாவே என்ன சொல்றாங்க 11 o'clock. அதாவது லீவ் நாள்னா இன்னும் இல்லை, சின்ன பசங்களே 12 o'clock 1 o'clock தான் தூங்குறாங்க. ஸோ இதனால என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம 12 o'clock தான் பிரியாணி ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிட்றோம். முன்னாலாவது ஹோட்டலில் போய் சாப்பிடுவாங்க, இப்போ அதுவும் கிடையாது. எல்லாம் ஸ்விக்கி ஜொமேட்டோ எல்லாம் இந்தியாவில் வந்து வந்துச்சு. ஸோ ஆர்டர் பண்ணி 12 o'clock மேலே ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிட்றது. லேட் நைட் ஃபுட் இதனால என்ன ஆகுதுன்னா வெயிட் போடுது. ஸோ இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லீப்போட மெயின் இம்பார்ட்டன்ஸ். அதே மாதிரி ஸ்லீப் வந்து சர்க்காரின் ரிதம். அடுத்தது மென்டல் ஹெல்த், அக்ரெசிவ் பிஹேவியர், இல்லைன்னா ஒரு மாதிரி எரிச்சலோடு இருக்கிற மாதிரியே இருக்கும், சரியா தூங்கலன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ நெல்சன் மண்டேலா நம்ம ஓகோன்னு சொல்லணும், அவர் மட்டும்தான் கன்ஃபைன்மெண்ட்ல தனியா இருந்தார். 25 வருஷம் என்னமோ இருந்தார் எனக்கு இல்லை. ஸோ அதனால என்ன ஆகும், அப்படியே சாஃப்ட் ஆகி மென்டல் வரும். அதே மாதிரி தான் இப்போ எல்லாரும் லோன்லி. இப்போ சென்னையிலாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் ஃபேமிலி விட்டு தனியாக நைட்ல ஒர்க் பண்றாங்க. நைட் என்ன பண்ணுன்னு தெரியாது. நைட்டு 2 மணிக்கு பிரியாணி ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிட்டுட்டு லோனு. ஸோ இந்த லோன்லெஸ் தூக்கம் வராது, அதுவே ஒரு பெரிய டிப்ரெஷன். ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் பார்ட். ஸோ அதே மாதிரி தூங்கும் போது தான் பார்த்தீங்கன்னா growth ஹார்மோன் எல்லாரும் ஆச்சு. growth ஹார்மோன்னா என்னமோ சின்ன பசங்களுக்கு பிறந்த குழந்தைங்க growth ஹார்மோன் 90 years இருந்தாச்சு, 100 years இருந்தாலும் சரி, பாடியில growth ஹார்மோன் இஸ் ஆல்வேஸ் தேர். எதுக்குன்னா புது செல்ஸ் பழைய செல் அழிஞ்சு புது செல் வர்றதுக்கு growth ஹார்மோன் இஸ் வெரி எசென்ஷியல். தட்ஸ் கால்ட் ரெஜுனேஷன். நான் உடம்புல மாற்றங்கள் நடந்துகிட்டே இருக்கும். டெய்லி ட்ரில்லியன்ஸ் ஆஃப் செல்ஸ் ஆர் டிஸ்ட்ராய்ட் அண்ட் புது செல்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும். அதுக்கு growth ஹார்மோன் இஸ் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட். இது ஒரு ஹார்மோன். அதே மாதிரி எல்லா ஹார்மோனுமே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதே மாதிரி இம்யூனிட்டி, நல்லா தூங்கினாதான் இம்யூனிட்டி வரும், இம்யூன் சிஸ்டமும் பூஸ்டப் ஆகும். சரியா தூங்கலைன்னா ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லணும், தூங்கும்போது தான் உங்க ஹார்ட், பிரெயின், கிட்னி, லிவர் எல்லாமே ரெஸ்ட் எடுக்கும். ஸோ நீங்க தூங்கலைன்னா இந்த எந்த ஆர்கனுமே ரெஸ்ட் எடுக்காது, ஓடிக்கிட்டே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அப்போ என்ன ஆகும், சீக்கிரமா டயர்டா, சீக்கிரமா ஹார்ட் டிசீஸ் வரும், சீக்கிரமா எல்லா பிரச்சனைகளும், கிரானிக் பெயின், கை வலிக்குது, கால் வலிக்குது, எனக்கு நெக் வலிச்சுக்கிட்டே இருக்குது, அங்கே போன டாக்டர் ஒன்றும் இல்லைன்ட்டாங்க, அப்படி எப்படின்னு சொல்லி எல்லாத்துக்கும் காரணம் என்ன ரீசன் வந்து சரியா தூக்கம் இல்லாதது. இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அது சொன்ன மாதிரி மென்டல் டிசீஸ்ல வந்து நிறைய இருக்கு. நான் பைத்தியம் இல்லையா, நான் எதுக்கு, அது வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம், அதாவது ரொம்ப 0.01% தான். இந்த ஆன்சைட்டி, டிப்ரெஷன், ஒரு பேனிக் டிசர், எதற்காலும் பயப்படுறது, ஏதாவது ஒரு இதை பார்த்து, இது எல்லாமே டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் யுவர் ஸ்லீப். ஸோ அதனால உங்க பசங்களுக்கு நம்ம தூங்குன்னு சொல்லும்போது ஏன் தூங்கணுங்கிறது அடம் தூங்குற மாதிரி சொல்லணும். சும்மா தூங்கினா பசங்க தூங்க மாட்டான், நீ சாப்பிடுன்னா அவன் சாப்பிட மாட்டான். நம்ம தான் டைம் எடுக்கணும், நம்ம பசங்க நம்ம தான் எந்தெந்த நேரத்துல என்ன வேலை பார்க்கணும் அதை பண்ணணும். பாத்ரூம் போனா மோஷன் பாஸ் பண்றதுனா அது மட்டும்தான் போகணும். அங்க போய் போனை நோண்டிட்டு இருக்க கூடாது. அந்தந்த ஜாப் அது மட்டும்தான். ஸோ தூங்கும் போது நிறைய பேர் என்னன்னா, ஒரு வாட்டி நீங்க ஈவினிங் எந்திரிக்கிறது யூஸ்வலி 40 இயர்ஸ்க்கு மேலே எந்திரிச்சா ப்ராப்ளம் இல்லை. பட் 2 வாட்டி 3 வாட்டிலாம் எந்திரிக்கிறீங்கன்னா வேற ஏதாவது இருக்கா, யூஸ்வலா டயபெட்டிஸ் வந்துருச்சா, இல்லை ஒரு ப்ராஸ்டேட் 50 வயசுக்கு மேலே ப்ராஸ்டேட் வரலாம் மேலுக்கு, ஒரு யூரினரி ட்ராக் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கா அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கிறது நல்லது. அதுமாதிரி எந்திரிச்சும் போது எனக்கு தண்ணி தாகம் எடுக்கும். ஸோ தண்ணி தாகம் எடுக்கிறது வேற, நாக்கு வறண்டு போய் இருக்கிறது வேற. மோஸ்ட்லி நாக்கு வறண்டு போய் இருக்கும். என்ன இருக்குன்னா மோஸ்ட்லி ஏஜ் ஆக ஆக வீட்டு போட்டிருக்கும். ஸோ மவுத் பிரீத்திங் அவங்களுக்கு வந்து இந்த ஸ்னோரிங் மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதனால மவுத் பிரீத் பண்ணாங்க. மவுத் பிரீத் பண்ணா நாக்கு வறண்டுரும். இந்த வறண்டதை அவங்க என்ன வச்சுப்பாங்க, தண்ணி தாகம் வச்சுட்டு பக்கத்திலே தண்ணி வச்சு ஓவராக. ஸோ தண்ணி குடிக்க குடிக்க எந்திரிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க. எந்திரிக்க ஸ்லீப் டிஸ்டர்பன்ஸ். ஸ்லீப் டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆனா நெக்ஸ்ட் டே ஒரு டாகி ஒரு வெல்பீயிங்கே இருக்காது. இப்ப என்ன பண்ணலாம், அதுல ஆசிட் ரிஃப்ளெக்ஸ், அதனால வாய் வறண்டு போகலாம். ஸோ ஒபீஸ், மவுத் பிரீத்திங் அண்ட் ஆசிட் ரிஃப்ளெக்ஸ் அப்படி இருந்ததுன்னா கொஞ்சமா வெட் பண்ணலாம், பண்ணிட்டு தூங்கலாம். அப்படின்னா திரும்பி யூரினுக்கு எந்திரிக்க மாட்டீங்களா, எந்திரிச்சுக்கிட்டே இருப்போம். நிறைய பேர் நீங்க நம்ப மாட்டீங்க, நிறைய பேர் ஏஞ்சி 1 லிட்டர் குடிப்பேன். தண்ணி குடிச்சா நல்லது நல்லது நல்லது. தண்ணி குடிச்சா நல்லது எப்ப குடிக்கணும், மார்னிங் நீங்க 6 o'clock ஆரம்பிச்சு நைட் 8 o'clock வரைக்கும் தண்ணி குடிச்சா நல்லது. அதுக்கப்புறம் தண்ணி குடிக்கிறது வந்து உங்களுக்கு வந்து கெடுதல் தான் பண்ணும். ஸோ அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அதே மாதிரி நிறைய பேர் எந்த பொசிஷன்ல படுத்து தூங்குறது அப்படின்னு யூஸ்வலா பாத்தீங்கன்னா எப்படினாலும் படுக்கலாம், நல்லா படுக்கலாம், அது அவங்க வசதிக்கு ஏற்ற மாதிரி தான். பட் ஜென்ரலி கொஞ்சம் ஒபீஸா இருக்கிறாங்க, இல்லை வந்து எனக்கு ஆசிட் ரிஃப்ளெக்ஸ் இருந்தா
லெஃப்ட் லேட்டரல் ஒரு கழிச்சு படுக்கிறதும்பாங்களே அதுமாதிரி படுத்துக்கிட்டா கொஞ்சம் தூக்கம் நல்லா வரும். ஆசிட் ரிஃப்ளக்ஸ் கம்மியாக இருக்கும். நெஞ்செரிச்சல் சொல்கிறோம் இல்லையா, அதை மாதிரி வர்றது. நெஞ்செரிச்சல்ங்கிறது வாய் வரைக்கும் அந்த பித்தம் வரும். நிறைய பேர் வாயெல்லாம் கசக்கும், காலையில் எழுந்திரிச்சா வாயெல்லாம் உலர்ந்து போயிருக்கும், அதெல்லாம் ரிஃப்ளெக்ஸ். அவங்களாம் என்ன பண்ணலாம், லெஃப்ட் லேட்டரல். பட் நார்மலாக படுக்கிறதுனால ஒன்றும் தப்பே கிடையாது. அதே மாதிரி நிறைய பேர் இப்போ எப்பவுமே சொல்லலாம் இந்த டீடாக்ஸ் பண்ணணும், பாடியை பியூரிஃபை பண்ணுறதுக்கு அது சாப்பிடுங்க இது சாப்பிடுங்க. உலகத்தில் இது மாதிரி எந்த வெஜிடபிளோ இல்லை எந்த ஃப்ரூட்டோ இல்லை எந்த மெடிசனுமோ டீடாக்ஸ் பண்ணுறதுக்கோ பியூரிஃபை பண்ணுறதுக்கு எதுவுமே கிடையவே கிடையாது. ரெண்டு தான் இருக்கும். நல்ல தூக்கம். நல்லா தூங்கும்போது உங்கள் லிவரும் கிட்னியும் உங்கள் பாடியை நல்லா பியூரிஃபை பண்ணும். அது பிளட்டை பியூரிஃபை பண்ணும், உங்கள் லிவர் வந்து நல்லா டீடாக்ஸ் பண்ணும். இந்த 2 ஆர்கன் தான் பண்ண முடியும். நம்மளா ஏதாவது செஞ்சு பண்ணவே முடியாது. ஸோ அதை நல்லா வச்சுக்கோங்க. அதே மாதிரி சொன்ன மாதிரி எப்பவுமே வந்து ஒரு வாக்கிங் எக்ஸசைஸ் இது மட்டும்தான் உங்கள் பாடியை டீடாக்ஸ் பண்ணும். நீங்கள் சும்மா இந்த இன்ஸ்டாகிராமில் இந்த ஹெல்த் கோச்சு ஃபிட்னஸ் கோச் அப்படிலாம் வந்து அவங்க ஆளுக்கு ஒன்று பேசுவாங்க. அது நம்ம உங்கள் விஷயம். பட் எதுவுமே டீடாக்ஸ் பண்ணாது. தூக்கத்தில் லிவர் அண்ட் கிட்னி நல்லா இருக்கும். அப்போ என்ன பண்ணணும், லிவரை ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும். ஆல்கஹால் சாப்பிடாதீங்க, தேவையில்லாமல் மாத்திரை போட்டு கிட்னி அஃபெக்ட் பண்ணாதீங்க. அஃபெக்ட் பண்ணாமல் இருந்து நல்லா தூங்கி வாக்கிங் போங்க, பாடியை நல்லா டீடாக்ஸ் பண்ணலாம். இதுதான் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் த ஸ்லீப். இது வந்து அடுத்தது ஸ்லீப் ஆப்னியா. இதை பற்றி சொல்லியே ஆகணும். எதுக்கு இந்த வாட் இஸ் ஸ்லீப் ஆப்னியா? நிறைய பேர் இவர் ரொம்ப புரட்ட விடுவாரு, நான் போய் இப்போ பக்கத்து ரூம்ல போய் தூங்கணும் அப்படின்னு ஒய்ஃப்லாம் வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவாங்க. இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் நீங்கள் பேட்ச் மீட்டு போனீங்கன்னா அவன் ரூம்ல நான் போய் படுக்க மாட்டேன், அவ்வளோ புரட்ட விடுவான் அப்படிம்பாங்க. பக்கத்துலேயே வர்றதுக்கு பயப்படுவாங்க. பசங்கள்லாம் வந்து எங்கள் அப்பா அப்படி புரட்ட விடுவார் அப்படிம்பாங்க. இது வந்து எல்லாருக்கும் ஏதோ புரட்டான ஒரு சாதாரண விஷயம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு விட்டுருவோம். பட் அப்படி கிடையவே கிடையாது. நார்மலாகவே ஏஜ் ஆக ஆக எல்லா மேலுக்குமே ஒரு புரட்ட விடுறது ஒரு நார்மல். ஏன் அப்படின்னா நம்ம வாயில் அப்படி கட்சி பார்த்து ஹார்ட் பேலட்மாங்க. அப்படி பின்னால் இந்த குட்டி நாக்கு இருக்கிற ஏரியா பேர் சாஃப்ட் பேலட் அப்படிம்பாங்க. சாஃப்டா இருக்கும். அது தூங்கும்போது ரிலாக்ஸ் ஆயிரும். ஸோ நம்ம தூங்கும்போது என்னன்னா அது அப்படி பின்னால் அப்போ அந்த ஏர்வேயை வந்து குறைச்சிரும். ஏர்வேனா காத்து போற பகுதியை வந்து சுருங்கிரும். ஸோ அதனால அந்த விசில் சவுண்டு மாதிரி வரும். இது நார்மலா நடக்கலாம். இது நார்மல். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா வெயிட் போட்டோம்னா நாக்கெல்லாம் பெருசா இருக்கும் அவங்களுக்கு. ஸோ டங் ஃபால் இருக்கும், அதுலயும் காத்து போகாது. ஃபேட் டெபாசிட் ஆச்சுன்னா அதுலயும் காத்து போகாது. ஸோ ஏர் என்ட்ரியிலேயே கம்மியாயிருது. இது ஒரு பார்ட். சப்போஸ் அந்த பர்சன் நல்ல ஒபீஸா இருக்கிறாங்க அப்படின்னா என்ன ஆகும், வெயிட் சப்போஸ் ஒரு பெல்லி நல்ல பாட் பெல்லியுமே இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த வெயிட் என்ன பண்ண நேர படுத்திருக்கும் போது இப்படி அழுத்தும் போது உங்க டயஃப்ரம் மேலே போயிடும். மேலே போச்சுன்னா லங் வந்து காத்து உள்ள போகாது. ஆல்ரெடி இங்க ப்ராப்ளம் பிளஸ் இப்ப லங்கும் சுருங்கி போச்சு. ஸோ என்ன ஆகும், ஆக்சிஜன் லெவல் குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும். ஆக்சிஜன் லெவல் குறைய குறைய கார்பன் டை ஆக்சைடு CO2 லெவல் கூடிக்கிட்டே போகும். நம்ம இந்த கொரோனால எல்லாம் செக் பண்ணி பார்த்துருப்பீங்க. 95 கீழே போனால் ஆக்சிஜன் போனால் தப்பு. அதே மாதிரி 80 இப்போ என்ற ஒரு பேஷண்ட் இருக்காரு, 70 60 போகும். அது மாதிரி ரொம்ப கீழே போயிடும். ஸோ போனோன்னா கார்பன் டை ஆக்சைடு கூடணுன்னு என்ன பண்ணும், பாடி வந்து முழிச்சுக்கிட்டே இருக்கும், தூங்க விடாது. போகணும்னா புரண்டு படுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க. ஒரு 2 பெருமூச்சு எடுப்பாங்க. அப்படின்னு பெருமூச்சு எடுத்தோன்னா கொஞ்சம் ஆக்சிஜன் போகும், அப்படி தூங்குவாங்க. அப்புறம் திருப்பி எழுந்துருவாங்க. திருப்பி கார்பன் டை ஆக்சைடு கூடும். இப்படியே பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். தட்ஸ் கால்ட் ஸ்லீப் ஆப்னியா. இது அந்த காலத்துல பேய் அடிச்சிச்சு, தூங்கும் போது பேய் அடிச்சிச்சுன்னு சொல்றது இந்த ஸ்லீப் ஆப்னியா தான். ஸோ அந்த காலத்துல என்ன பண்ண, ஒபீஸா இருக்கிறவங்க வாட் எவர் இட் இஸ், நைட் வந்து வயல்வெளியில போய் படுத்து தூங்குவாங்க, மரத்துக்கு கீழே படுத்து தூங்குவாங்க. மார்னிங் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரீஸ் எல்லாம் ஆக்சிஜனை வெளியே ரிலீஸ் பண்ணும். நைட் வந்து ரிவர்ஸ்ல, ஸோ ஆக்சிஜன் அது எடுத்துக்கும். ஸோ ஆல்ரெடி அவங்களுக்கு இங்கே ஆக்சிஜன் கம்மியா இருக்கு. பிளஸ் அந்த மரத்துக்கு கீழே படுக்கும்போது ஆக்சிஜனே இருக்காது. ஸோ என்ன ஆகும்னா they'll go for pulmonary embolism, ரத்த வாந்தி எடுத்து செத்து போவாங்க. ஸோ அதான் பேய் அடிச்சிச்சு அப்படிம்பாங்க. அது வந்து இது ஸ்லீப் ஆப்னியா. ஸோ இந்த ஸ்லீப் ஆப்னியால என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா, ஸ்லீப் ஆப்னியா இருக்கிற வரைக்கும் வெயிட் குறையவே குறையாது. வெயிட்னால ஸ்லீப் ஆப்னியா, ஸ்லீப் ஆப்னியானால வெயிட் மட்டும் கிடையாது, பிபி எல்லாமே உங்களுக்கு இருக்கும். ஸோ இவங்க எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா, ஒன்று வீட்டில் எல்லாரும் புரட்ட விடுறாங்க, புரண்டு படுக்கிறாரும்பாங்க. இப்போ ஒரு தலைவாணிச்சு படுப்பாங்க, 2 தலைவாணி ஆகும், அப்படி 3 தலைவாணி ஆகும். அப்புறம் ஒரு சைடில் படுத்தாதான் எனக்கு தூக்கம் வரும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்புறம் மார்னிங் டைம்ல டிரைவ் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க. கார் டிரைவ் பண்ணும்போது தூக்கம் வரலாம், இல்லை உட்கார்ந்து இருந்தா தூங்கிட்டு டிவி பார்த்துட்டே இருந்தா அப்படி தூங்கிடுவாங்க. டே டைம் ஸ்லீப் இப்படியே இருப்பாங்க. காலையில் எந்திரிச்சு அவங்களுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாவே தெரியாது. நிறைய பேர் நல்லா தூங்கி எழுந்திரிச்சா ஃப்ரெஷ்ஷாக தெரியாது. தூக்கம்னா எப்படி இருக்கணும்னா, நீங்க 1 hour தூங்கினாலும் சரி, 10 hours தூங்கி எழுந்திரிச்சா ஃப்ரெஷ்ஷாக தெரியும். அதுதான் குட் ஸ்லீப். அது ஒரு சின்ன டெஃபினிஷன். பட் 7 hours இது. இந்த ஸ்லீப் ஆப்னியா இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து அந்த ஃப்ரெஷ்னஸே வராது. ஸோ பிபி சுகர் எல்லாம் டயபெட்டிஸ் கண்ட்ரோலுக்கே வராது. லைக் ஒரு
சர்க்காடியன் ஒரு விசியஸ் சைக்கிள். அதனால இது, இதனால அது. ஸோ இதை எங்கேயாவது கட் பண்ணாதான் இது வரும். ஸோ அதனால என்ன பண்ணுவாங்க, வெயிட்டை குறைக்க சொல்லுவாங்க. அப்படி இல்லைன்னா அந்த சிபாப் மிஷின் சொல்லுவாங்க, அதை வச்சு தூங்க சொல்லுவாங்க. இது வந்து ஒன் ஆஃப் த. ஸோ அதனால புரட்ட விடுறாங்க, ஒபீஸா இருக்காங்க, அப்படிலாம் இருந்தா கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா அவங்கள பார்த்து முதல்லயே அவங்கள வந்து ரிவர்ட் பண்ணிட்டா நல்லது. ஸோ இதெல்லாம் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அபவுட் ஸ்லீப். ஸோ இதனாலதான் அவங்க பசங்க சொல்லும்போது தூங்கு அப்படின்னா இத்தனை மணிக்கு ஏன் தூங்கணும், இத்தனை டைம்ல தூங்கணும், டார்க்ல தூங்கணும், எல்லாத்துக்கும் ஒரு ரீசன் சொல்லணும். ரீசன் சொன்னாதான் அவனுக்கு தெரியும், அவன் ஒத்துப்பான். இல்லைன்னா அவன் ஏன் ஒய் ஒய் ஒய்ன்னு தான் கேட்டுட்டே இருப்பான், அவங்க செய்யவே மாட்டாங்க. சரி, அடுத்து சன்லைட். அகைன் சன்லைட்டோடது பார்த்தீங்கன்னா அகைன் இதுவும் சர்க்காடியன் ரிதம் தான் ஃபர்ஸ்ட். ஸோ சர்க்காடியன் ரிதம்ங்கிறதோட ஐக்கு வந்து ரொம்ப நல்லது. அப்படிங்கிற நல்லதுலாம் கிடையாது, அந்த லைட்டு பார்த்து நம்ம இது பண்ணாதான் நமக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஸ்லீப் சைக்கிள். நம்ம ஸ்லீப் சைக்கிள் அதை சர்க்காடியன் ரிதம்ங்கிறது நம்ம டே நைட், நைட்டு இரவு பகலை வச்சுதான் நமக்கு தூக்கம் வந்து நம்ம பாடி வந்து நீங்க இங்க இருந்தாலும் சரி, யூஎஸ் போனாலும் சரி, ஈவன் அலாஸ்கால வந்து த்ரூ அவுட் த டே இதாக இருந்தாலும் சரி, எப்படி போனாலும் சன்லைட் தான் ஐ வழியா போய் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து இந்த ஸ்லீப் சைக்கிளுக்கு ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட் சன்லைட். அது மட்டும் இல்லை, எல்லாருக்கும் தெரியும் விட்டமின் D3, இது எல்லா ஸ்கூல்லையும் சொல்லியிருப்பாங்க, உங்களுக்குமே தெரியும் விட்டமின் D3. பட் ஆனால் என்ன ப்ராப்ளம்னா சன்லைட்ல விட்டமின் D3 இருக்குன்னு சொல்லி, ஆனால் யாருமே சன்லைட்ல போறதே கிடையாது. நம்மளுமே சன்ஸ்கிரீன் போட்டுருவாங்க, இல்லை சன்லைட்ல போறதே கிடையாது. கேட்டா டாக்டர் எப்போ காலையில நடக்கணுமா நைட் நடக்கும்? முதல்ல சன்லைட் எப்போ நடந்தா என்ன, ஏன் நைட் ஈவினிங்ல சன்லைட்ல போட்டா விட்டமின் D வராதா? இல்ல காலையில நடந்தா நல்லதா? சரி காலையில நடங்க, பட் நடங்க, சன்லைட்டை வந்து ஃபர்ஸ்ட் அட்லீஸ்ட் பாருங்க, ஸ்கின்னுக்கு நல்லது. ஸோ உங்க ஸ்கின்ல நமக்கு வந்து எல்லாருக்குமே பாக்டீரியா, நம்ம உடம்புல அவங்களுக்குன்னு ஒரு சில பாக்டீரியா, அவங்களுக்குன்னு சில ஆர்கனிசம்ஸ் இருக்கும், அது எல்லாமே இதெல்லாம் இருக்கும். அஃப்கோர்ஸ் ரொம்ப சன்லைட் இருக்கிறதும் டேஞ்சர்னா ஒரு சீக்கிரமா ஒரு ஏஜ் லுக் ஸ்கின் எல்லாம் இதாகலாம். பட் அட்லீஸ்ட் 45 minutes ஆஃப் சன்லைட், இது ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட். இது வந்து இவங்க இம்யூனிட்டியை பூஸ்டப் பண்ணும், ஸ்லீப் நல்லா இது கொண்டு வரும். சர்க்காடியன் ரிதம், பயாலஜிக்கல் கிளாக், தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இந்த பயாலஜிக்கல் கிளாக் தான் உங்களை வந்து ஒரு சிஸ்டத்துல கொண்டு வந்து உங்களை ஒரு ஆர்கனைஸ்டா செயல்படுறதுக்கு விட் பண்றது. ஸோ இம்யூனிட்டியும் அதில் தான் வருது. அதே மாதிரி சன்லைட்டை பார்க்காம அப்படியே நைட்டு அவள் மாதிரி நைட் தான் எந்த சுற்றுவேன், நைட்ல தான் இருப்பேன், அவங்களாம் வந்து மென்டல் டிசீஸ் சீக்கிரமா வந்துடும். ஸோ மென்டல் டிசீஸ் அவனை பைத்தியம் அப்படி போகவே போகாதீங்க. நான் சொல்றது ரொம்ப சிம்பிள். ஆன்சைட்டி, ஒரு பதட்டம், டிப்ரெஷன், எப்போ பார்த்தாலும் கோவமா எரிஞ்சு உழுறது, சின்ன விஷயத்துக்கு ட்ரிகர் ஆகிறது, இல்லை அழுகுறது, மூட் ஸ்விங்ஸ், இது எல்லாமே ஸ்லீப், சன்லைட் இதுல ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அஃப்கோர்ஸ் விட்டமின் D உங்களுக்கு தெரியும். பட் ஓகே, ஸோ சரி, அடுத்தது உங்களுக்கு தெரியும் ஒபிசிட்டி. இது நான் வந்து 6 years பேக்கே பேசின டாபிக் தான், இதுல ரொம்ப போகணும்னு அவசியம் இல்லை. ஸோ ஜென்ரலா வெயிட் வந்து மெயின்டைன் பண்ணும். ஸோ எல்லாருக்கும் ஐடியல் பாடி வெயிட் என்ன அப்படின்னு கேட்டா ரொம்ப சிம்பிள். உங்க ஹைட்டை மெஷர் பண்ணிக்கோங்க இன் சென்டிமீட்டர். சப்போஸ் நீங்க 160 சென்டிமீட்டர் ஹைட்ல இருந்தீங்கன்னா -100, 60 kg தான் உங்களுக்கு அலவுட். ஸோ அதுதான் ஐடியல் பாடி வெயிட். ஸோ அதுக்கு மேல போக 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 ஹெல்த் ரிஸ்க் இஸ் வெரி ஹை. ஸோ ஹைட் -100 அதுதான். இல்லை அப்படின்னா வெயிட் கூட நீங்க வந்து யூனிஃபார்மா, சப்போஸ் ஓவர் வெயிட்டா இருக்கிறீங்க, யூனிஃபார்மா வெயிட் போடுறத கூட பரவாயில்ல. பட் நீங்க ஒல்லியா இருந்தும் சென்ட்ரல் போய் தொப்பை மட்டும் இருந்தா அதுதான் மோர் ரிஸ்க். ஒபிசிட்டியோட பெரிய ரிஸ்க் என்னன்னா சென்ட்ரல் ஒபிசிட்டி ஆர் தொப்பை, பீர் பெல்லி, பாட் பெல்லின்னு சொல்றேன், அது மாதிரிலாம் இருக்கிறது தான் ரொம்ப மோசம். ஸோ இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஏன் வெயிட் போட போட வேர் அண்ட் டேர் ஆஃப் த பாடி ஈஸியா ஜாஸ்தி ஆகும். இப்போ நீங்க 70 கிலோ இருக்கலாம்னா 100 கிலோ இருக்கிறீங்கன்னா 30 கிலோ தூக்கும் ஹார்ட் மேல வச்ச மாதிரி. ஸோ உங்க ஹார்ட் சும்மா இருக்கும் போதே ரெஸ்ட் எடுத்துக்கிட்டே இருக்கீங்க, அப்பவே இட் ஹாஸ் டு பம்ப் அகேன்ஸ்ட் 30 kg. 30 கிலோக்கு பண்ணும், எங்க இருக்கும்போது தெரியாது. பட் சீக்கிரமா 40-45 இயர்ஸ்ல ஹார்ட் டிசீஸ் வரலாம், பிபி வரலாம், எல்லாமே வர்றது இந்த ஒபிசிட்டினால தான். ஸோ அதே மாதிரி விசரல் ஃபேட், இப்போ நீங்க வெளியே தெரியிற ஃபேட் இஸ் நத்திங், அது ஒண்ணுமே கிடையாது. சூப்பர்ஃபிஷியல் ஃபேட் வந்து டிப் ஆஃப் ஐஸ்பர்க், ஒண்ணுமே கிடையாது. அது வந்து யூ டோன்ட் ஹேவ் டு வரி அட் ஆல். இன்ஃபேக்ட் விசரல் ஃபேட்னா ஒரு ஆர்கன் ஃபேட். இப்போ லிவர்ல வந்து ஃபேட்டி லிவர் எல்லாருக்கும் தெரியும், அது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு எந்த அல்ட்ராசவுண்ட் பண்ணாலும் அந்த ஃபேட்டி லிவர்னு கொடுப்பாங்க. ஸோ அதை வந்து பெரிய. ஸோ அந்த ஃபேட்டி லிவர், அதே மாதிரி இன்டெஸ்டைன்ல ஃபேட் படுது, இல்லை உங்க கிட்னில, இதெல்லாம் தான் மோர் டேஞ்சரஸ் அண்ட் இட் வில் காஸ் மோர். இந்த ஃபேட்டில் நீங்க வெயிட் ரிடக்ஷன்ல போகும்போது முதல்ல வந்து உங்களுக்கு வெயிட் ரொம்ப வெளியே தெரிய குறையாதுமே, பட் ஏன்னா உள்ள வெயிட் குறையும். இந்த ஃபேட்டி லிவர் வந்து இல்லை உங்களோட ஆர்கன்ல உள்ள ஃபேட் தான் ஃபர்ஸ்ட் குறையும். அப்புறம் அதுமே ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு அந்த விசரல் ஃபேட் தான் வந்து டிசீஸ் இது பண்ணுறது. இப்போ சப்போஸ் நீங்க வெயிட் ஒரு 5 கிலோ குறைச்சா கூட உங்க டயபெட்டிஸ் காணாம போகும், உங்க பிபி காணாம போகும்.
நீ பெயின் இருக்காது, ஸ்னோரிங் இருக்காது. இது பெரிய டாபிக், இருந்தாலும் சும்மா சிம்பிள். வெயிட்டை குறைச்சாவே பெரிய, நீங்க வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த ப்ராப்ளம் இந்த ப்ராப்ளம்னு ஒரு 100 ப்ராப்ளம் இருக்கலாம். ரொம்ப சிம்பிள். நீங்க உங்களுக்கே தெரியும், ஓவர் வெயிட்டா ஒரு 5% to 10% பாடி வெயிட்டை குறைங்க. குறைச்சு பாருங்க, நீங்க சொன்ன அவ்வளவு கம்ப்ளைண்ட்ஸ் அட்லீஸ்ட் 85% வில் டிசப்பியர் வித்வுட் மெடிசன். ஏன்னா டாக்டர்ஸ் இதுக்கு மேல அவங்களால எதுவுமே கொடுக்கவும் முடியாது. எல்லாமே ஆல் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் யுவர் பாடி வெயிட். ஸோ அது மாதிரி ஒபிசிட்டி சொல்ல, வெயிட் போடுறதுக்கு முன்னாடியே வெயிட்டை குறைச்சிருங்க. ஏன்னா அந்த காலத்துல பாத்தீங்கன்னா பிரெக்னெண்டா இருக்கும்போது 2 உயிருக்கு நீ சாப்பிடணுமா, குழந்தைக்கும் சாப்பிடணும். இப்பெல்லாம் அந்த கான்செப்ட் கிடையவே கிடையாது. 6 உயிருக்கு சாப்பிட்டா போதும், அதுவும் ஹெல்த்தியா சாப்பிடுங்க, அவ்வளவுதான். அதுமாதிரி நிறைய சாப்பிடணும், அது சாப்பிடணும், இது சாப்பிடணும். பிரெக்னெண்டா இருக்கும்போதும் சிம்பிளா எஃபிஷியண்டா சாப்பிடணும், பார்த்துட்டு ஒரு எக்ஸசைஸ் பண்ணணும். இது மோர் தென் சஃபிஷியன்ட். ஸோ அதே மாதிரி வெயிட்டை குறைக்கிறதுக்கு என்னதான் பண்றது, என்ன எனக்கு பார்த்தாலும் எப்படி குறையல. ஃபர்ஸ்ட் கலோரி டெபிசிட் எப்பவுமே சொல்றேன். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு நிறைய ஸ்லைட் போயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். இது எல்லாமே ஓகே சிம்பிள். இது எல்லாமே ஒபிசிட்டினால வருது. மூளையில இருந்து கால் வரைக்கும் கேன்சர், ஸ்கின் ப்ராப்ளம், ரிஃப்ளக்ஸ், எல்லா ப்ராப்ளமும் வரலாம். ஸோ ஒபிசிட்டி இஸ் த ரூட் காஸ். இப்போ சொன்ன மாதிரி நோய் நாடி, நோய் முதல் நாடி அப்படிங்கிறதுல ஒபிசிட்டி தான் ரூட் காஸ். அதுதான் வந்து தீ. அந்த தீல இருந்து வர்ற புகைங்க தான் இந்த வியாதிகள். ஸோ புகை அணைக்கணுமா, தீ அணைக்கணுமாங்கிறது தான் இப்போ கொஸ்டின். ஸோ அதனால தீயை தான் அணைக்கணும். ஸோ ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நிறைய பேர் வெயிட் குறைக்க நான் டயட்லாம் இருக்கிறேன். ஸோ ரொம்ப சிம்பிளா சொன்ன இதில் கொடுத்துருப்பேன். 25 கிராம் பீனட், கடலை, நிலக்கடலைன்னு சொல்றேன் இல்லை, கிரவுண்ட் நட். அது வந்து 25 கிராம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 142 கலோரி. அது நிறைய பேர் நான் கடலை யாரும் சாப்பாடுமே சாப்பிட்றதே கிடையாது. நம்ம வந்து நொறுக்கு தீனிமையான சாப்பிடுவோம். இது 142 கலோரி. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஒரு 70 கிலோ உள்ள ஆளு அதை கரைக்கணும்னா அவர் வந்து எவ்வளவுக்குள்ள ஒரு 2 கிலோமீட்டர் நடந்தாதான் அந்த 25 கிராம் நிலக்கடலையை கரைக்க முடியும். இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா நிறைய பேர் கலோரி பத்தி, நான் நடக்கிறேன் எவ்வளவு தூரம் நடந்துடுவீங்க? 5 கிலோமீட்டர் நடப்பீங்களா ஒரு நாளைக்கு? 5 கிலோமீட்டர்னா நீங்க வில் பி ஸ்பெண்டிங் உள்ளது 65 கலோரி. 1 கிலோமீட்டர் நடக்கணும். இட்லி, ஒரு இட்லினா நீங்க 1.25 கிலோமீட்டர் 2 கிலோமீட்டர் நடக்கணும். இப்போ காலைல என்ன சாப்பிட்டா அப்படின்னா 2 இட்லி சாப்பிட்டேன். 2 இட்லி, சாம்பார், சட்னி, அதுவும் கலோரி. நீங்க 10 சட்னி சாப்பிட்டா அது கலோரி. அப்புறம் வடை சாப்பிட்டா அது கலோரி. அதுக்கப்புறம் நல்லதுன்னு சொல்லிட்டு ஜூஸ் குடிப்பீங்க, அதுவும் கலோரி. ஆனா நம்ம என்ன சொல்லுவோம், காலைல என்ன சாப்பிட்டா? 2 இட்லி சாப்பிட்டேன். அவ்வளோ கலோரி ஆடப் ஆயிருக்கு. ஸோ இதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அதனால இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா மக்கள் வந்து இப்போ சொன்ன லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி ஜாஸ்தி ஆக 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 வெயிட் போடுறதுனால எல்லாருக்கும் தெரியும் ஃபேட்டி லிவர் வந்து ஒரு ஸ்டேஜ் 1. அது போக போக என்ன ஆகுனா லிவர் ஃபெயிலியர். இப்போ கிட்னி ஃபெயிலியர் மாதிரி சிரோசிஸ் வந்து என் ஸ்டேஜ் லிவர் டிசீஸ் காசிங் லிவர் ஃபெயிலியர். ஸோ அதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது. ஸோ அதனால தான் வெயிட்டை கம்மி பண்ணுங்க. அடுத்தது இன்ஃபெர்டிலிட்டி நிறைய இருக்கு, அது பெரிய டாபிக். அது பேசினா லாஸ்ட் 6 இயர்ஸ் பேக்கே பேசிட்டோம். அடுத்தது வாக்கிங். என்னோட ஃபேவரட் சப்ஜெக்ட் வந்து வாக்கிங் தான். நீங்க ஜிம்முக்கு போகணும், அந்த எக்ஸசைஸ் பண்றேன், வெயிட்ஸ் தூக்குறேன், ஸ்குவாட்ஸ் பண்றேன், அந்த எதுவுமே தேவையில்லை. த பெஸ்ட் வந்து வாக்கிங். இன்னைக்கு வரைக்கும் நீங்க இப்போ இல்லை, 90 இயர்ஸ்ல இப்போ வாக், 100 இயர்ஸ்ல வாக் பண்ணலாம், 10 year old வாக் பண்ணலாம். மார்னிங் நடக்கலாம், நைட் நடக்கலாம், வீட்டுக்குள்ள நடக்கலாம், கிச்சனுக்குள்ள நடக்கலாம், பாத்ரூம்ல நடக்கலாம், எங்க வேணா நடந்துகிட்டே இருக்கலாம். இதுதான் முக்கியமானது. இதுக்கு என்ன ரீசன் அப்புறம் பார்ப்போம். ஸோ அடுத்தது வந்து மினிமமா யூஸ்வலா எவ்வளவு தூரம் நடக்கணும் அப்படிலாம் கிடையவே கிடையாது. நல்லா நடங்க ஃபர்ஸ்ட். ஸோ ஃபிட்னஸ், நான் ஹெல்த்தியா இருக்கேன், எனக்கு ஒரு ஃபிட்டா இருந்தா போதுன்னா 30 minutes நடங்க. எனக்கு டிசீஸ் இருக்கு அப்படின்னா ஒரு 45 minutes. வெயிட்டை குறைக்கணும்னா 60 minutes. இதை வந்து மினிட்ஸ்ல தான் சொல்லியிருக்கோம். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா கிலோமீட்டர் நான் சொல்லவே இல்லை. ஏன் அப்படின்னா நீங்க கிலோமீட்டர் 5 கிலோமீட்டர் நடங்கன்னு சொன்னா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் 2 நாளைக்கு ஒழுங்கா 5 கிலோமீட்டர் நடப்பீங்க. அடுத்த நாள் வந்து உங்களுக்கு டைம் இல்லை, வேலைக்கு போன அவசரம் வந்து நடக்க மாட்டாங்க. அது வேகமா ஓடி அந்த 5 கிலோமீட்டர் போயிட்டு வந்துருவாங்க. ஸோ இது என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு வந்து அது பொறுமை இல்லாம பண்ண ஒண்ணு வந்து ஓட ஓட அது உங்களுக்கு ஈக்குவலா பசியும் தூண்டும். ஸோ நிறைய சாப்பிட வைக்கும். இது ஒரு பாட்டு. அது மட்டும் இல்ல, கால் வலிக்க ஆரம்பிச்சிடும். ஏன்னா நம்ம டைம் இல்லை. இப்போ நீங்க ஒரு நாள் நடந்தாலும் 30 minutes வச்சுக்கோங்க. மினிட்ஸ் வந்து நீங்க எவ்வளவு நாள் பண்ணி தான் ஆகணும். ஸோ அதனால வாக்கிங் போனா மினிட்ஸ்ல கணக்கு வச்சுக்கோங்க. மினிமம் 30 minutes. அதை 10 minutes பிரிச்சுக்கலாம், 15 பிரிச்சுக்கலாம். பட் இன் 24 hours a day நீங்க ஆஃபீஸ்ல நடக்கலாம் அந்த வேலையை செய்யறதை விட்டுட்டு வாக்கிங்
ஆஸ் அ எக்ஸசைஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இதுல வந்து உங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து எல்லாத்துக்குமே அது ரொம்ப நல்லது. நீங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்லணும், வாக்கிங் போனால் என்ன, நீங்கள் நல்லா போகும்போது ஃபர்ஸ்ட் வந்து உங்கள் மென்டல் ஹெல்த்தே இம்ப்ரூவ் ஆகும். ஏன்னா நீங்கள் நல்லா யோசிக்கலாம். உங்களுக்கு அது ஒரு மெடிடேஷன் மாதிரி வந்து நீங்கள் பேசிட்டு போகலாம். தனியாகவே நல்லா பிரிஸ்க் வாக்கிங் போனாலே இப்போ உங்களால் எந்த ஸ்பீடில் போகணுமோ அதுக்காக அப்படியே ஓடணும் அப்படிலாம் எந்த வாக். ஏன்னா வாக்கிங் போனால் நீ ஜாயிண்ட் அண்ட் கால் வந்து ரொம்ப அஃபெக்ட் ஆகாது, ரொம்ப பெயின் வராது. அடுத்ததுக்கு ஈக்குவலாக உள்ளது ஸ்விம்மிங். பட் ஸ்விம்மிங்லாம் நீங்கள் வந்து ஒரு பிளேஸ்க்கு போகணும், தண்ணி வேணும், குளோரின் அது இது நிறைய பேசணும். பட் வாக்கிங் அப்படி கிடையாது. மிட் நைட்டில் போகலாம்னு சொன்னால் வீட்டில் நடக்கலாம். எதுவுமே கொரோனா டைமில் வெளியே போக முடியல, வீட்டுக்குள்ளேயே நடக்கலாம். இல்லை நமக்கு கால் அடிபட்டுருக்குன்னா பெட்டை சுற்றியே நடங்க. எப்படியா அதனால் நடந்துக்கிட்டே இருங்க. இது ஒன்று தான் இருக்கிறதுல பெஸ்ட் ஒன். அதே மாதிரி உங்களுக்கு வந்து குவாலிட்டி ஆஃப் ஸ்லீப். நிறைய பேர் அதை சொல்லலாம், ஈவினிங் ஒரு 7:30 to 8 வாக்கிங் போங்க, நல்லா தூக்கம் வரும். தூக்கம் வராதான்னு சொல்லாங்க, எல்லாருக்கும் நல்லா தூக்கம் வரும். இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதே மாதிரி ரொம்ப சிம்பிள் வாக்கிங்கோட பர்பஸ். நான் வந்து பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டின்னு சொன்னது வந்து நடங்க வீட்டிலே இல்லை, அது நடக்கிறது. வீட்டில் நம்ம ஒரு காரை துடைக்கிறோம், சைக்கிளை துடைக்கிறோம், பிளட் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும். இப்போ ரொம்ப சிம்பிள், ஒரு சிஸ்டம், க்ளோஸ்டு சிஸ்டம், எல்லாம் இன்ஜினியர்ஸ் தான். ஸோ ஒரு க்ளோஸ்டு சிஸ்டம் இருக்கு, அந்த டியூப், அதில் ஒரு ஃப்ளூயிட் இருக்கு. அந்த ஃப்ளூயிட் அப்படியே ஸ்டாக்னண்ட்டாக இருந்தால் என்ன ஆகும், அந்த ஃப்ளூயிட் வந்து அப்படியே டெபாசிட் ஆகும். அது பக்கத்தில் கரோட் ஆகும், இல்லை அது மாதிரி அதே மாதிரி பாசி பிடிக்கும், அதை மாதிரி கல் வரும். அதே மாதிரி தான் நம்ம பிளட் அது சரியாக ஓடாமல் அப்படியே இருந்ததுன்னா அதில் கொடுக்குற கொலஸ்ட்ரால் வந்து டெபாசிட் ஆக ஆரம்பிக்கும். கொலஸ்ட்ரால் வந்து நல்லது, ஃபர்ஸ்ட் அது புரிஞ்சுக்கணும். கொலஸ்ட்ரால் அளவுக்கு மீறி போனாதான் அது கெட்டது. கொலஸ்ட்ரால் இஸ் அ நார்ம். ஏன்னா உங்க பாடியில வந்து ஹார்மோன் எல்லாம் கொலஸ்ட்ரால்ல செஞ்சது. கொலஸ்ட்ரால் தான் வந்து உங்க செல் ஸ்ட்ரக்சர், ஒரு செல் வால் எல்லாமே ட்ரில்லியன்ஸ் ஆஃப் செல் இருக்கு, அவ்வளவு செல் வாலும் கொலஸ்ட்ரால்ல செஞ்சது. இப்போ பிளட்டே ஓடலை அப்படின்னா அந்த கொலஸ்ட்ரால் டெபாசிட் தான் ஆகும். டெபாசிட் ஆனா பிளட் சுருங்க ஆரம்பிச்சிடும். பிளட் சுருங்க பிளட் போகாது. பிளட் போகலைன்னா ஹார்ட் அட்டாக் வரலாம், பிரெயின்ல வரலாம், காலு கிட்னி என்ன வேணா அஃபெக்ட் ஆகலாம். ஸோ கீப் வாக்கிங், கீப் வாக்கிங். அதனாலதான் எல்லா வாட்சும் பாத்தீங்கன்னா உங்களை டைம் டு ஸ்டாண்ட் அண்ட் வாக் அப்படின்னு சொல்லுது. ஏன் நீ உட்காந்தே இருக்கிற? ஏன்னா இப்போ ஐடியில் எல்லாரும் 8 hours 10 hours அப்படியே உட்காந்துருக்காங்க. அன்னைக்கு ஒரு ஸ்விக்கி ஒர்க் பண்ற பையன் வந்து சொல்றான், சார் முன்னாலேயாவது பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் ஃபுட் ஆர்டர் எழுதிட்டு கொடுக்க போனோம்னா செகண்ட் ஃப்ளோரில் இருப்பாங்க, ஓல்டு பீப்புளாக இருப்பாங்க, தம்பி மேலே வந்து கொடுத்துட்டு போன்னு சொல்லுவாங்க. அன்னைக்கு ஒரு பையன் வந்து சின்ன பையனா, ப்ரோ கீழே தான் கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் தான் வீடு, அப்படியே உள்ள வந்து கொடுத்துட்டு போங்க, வீடு திறந்து தான் இருக்கு அப்படிங்கிறானா. போனா அவன் மூஞ்ச கூட பார்க்கல, அப்படியே வச்சுட்டு போங்க அப்படிங்கிறானா. அவன் கம்ப்யூட்டர்ல ஏதோ வேலை பார்த்துட்டு இருக்கான், சும்மா இல்லை வேலை அப்படின்னா உட்காந்தே. அவனால ஒரு ஃபுட்டை கூட வெளியே வந்து வாங்கி 10 steps எடுக்க முடியல. அப்புறம் எப்படி ஹெல்த்தியா இருக்க முடியும்? மேபி he may be earning in lakhs. What is the use? ஸோ என்ன சொல்றேன்னா பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டிக்கு வாக்கிங் தான் பெஸ்ட். ஸோ அதான் சொல்லியிருப்போம். இதுல வந்து உங்களுக்கு வந்து அது செல் ரத்தம் ஓடிக்கிட்டே இருந்ததுன்னா அதுல இருக்கிற ஆக்சிஜன் எல்லாமே சுகர். நம்ம என்ன சாப்பிட்டாலும், நீங்க இட்லி சாப்பிட்டாலும் சரி, பிரியாணி சாப்பிட்டாலும், எண்ட் ஆஃப் த டே அது மாறுறது வந்து சுகரா தான் மாறி செல்லுக்குள்ள போக முடியும். அடுத்தது ஆக்சிஜன். இந்த ரெண்டையுமே இந்த வாக்கிங் தான் பண்ணும். வாக்கிங் தான் பெஸ்ட் எக்ஸசைஸ் ஃபார் எனி ஏஜ் குரூப். இதுதான் ரொம்ப நல்லது. அது மாதிரி டயபெட்டிக்கா இருந்தீங்க, எனக்கு சுகரே கண்ட்ரோலுக்கு வரலன்னா ரொம்ப சிம்பிள், சாப்பிட்டோன்னா வீட்டுக்குள்ளேயே 6 minutes வாக் பண்ணுங்க. 6 minutes ஆஃப்டர் ஈச் மீல் வில் பிரிங் டவுன் யுவர் சுகர் டிராஸ்டிக்கலா, நல்லா ஈஸியா கொண்டு வந்துடும். அதுதான் மெயின் பார்ட். அதே மாதிரி இது எக்ஸசைஸ் சொன்ன மாதிரி எக்ஸசைஸ் அண்ட் பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி டிஃபரெண்ட். பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டினா டே டு லைஃப் ஆக்டிவிட்டி, நடக்கிறது, பாத்ரூம் போறது, சைக்கிள் கழுவுறது, கடைக்கு போறது, இது வந்து பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி. இது வந்து நிறைய இருக்கணும். இது பார்க்க எதுவுமே இருந்தாலும் சிறிது பெருளும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஆட் பண்ணா திஸ் இஸ் அ மோர் எஃபெக்டிவ் கேலரி எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இன் ஒபிசிட்டி. அது மாதிரி நிறைய பேர் வந்து கொடுத்துப்பாங்க 150 minutes வீக் நடந்தா போதும், அது மேல வச்சா ஓகே, பட் டெய்லி நடங்க. நோ சீட்டிங் டே. இன்னைக்கு சண்டே, இன்னைக்கு ஹாலிடே, நீங்க ஒரு நாள் லீவ் விட்டீங்கன்னா அடுத்த நாள் உங்களால செய்ய முடியாது. ஸோ இட் சுட் பி பார்ட் ஆஃப் லைஃப். காலையில சாப்பிட்றோம், நைட்டு தூங்குறோம், டெய்லி வாக்கிங் போறோம். இதை வந்து பசங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கணும். உங்களை போய் இப்போ மாத்துறது ரொம்ப கஷ்டம். அடுத்த ஜென்ரேஷன் நம்ம தான் சொல்லி கொடுக்கணும். ஸோ அவன்கிட்டையும் சொல்லணும், ஏன் நடக்கணும், நடந்தாதான் நல்லது. இவ்வளோ ஸ்டெப்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதுக்காக தான் வாட்ச்ல இத்தனை ஸ்டெப்ஸ் எடுங்க, வாட்ச் மேத்து இத்தனை கிலோமீட்டர் வருங்கன்னு சொல்லுவாங்க. 10,000 ஸ்டெப்ஸுங்கிறது நீங்க ஒரு நாளும் நடந்தாலும் 10,000 ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கணும். அதனால தான் உங்களுக்கு இது சொல்லியிருந்தேன். உங்க 26th இது டே இயர் கமெமரேட் பண்றதுக்கு வாக்கத்தாலாம் வச்சிருந்தீங்க. அப்பவும் சொல்லியிருந்தேன், ஃபர்ஸ்ட் சொல்லுவேன் வாக்கிங் பெஸ்ட் என்னன்னா உங்க காஃப் மசில். இந்த காஃப் மசிலுக்கே பேர் என்னன்னா செகண்ட் ஹார்ட்.
அதே மாதிரி மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஸ்கிப் பண்ணவே பண்ணாதீங்க. அதே மாதிரி இஃப் யூ வாண்ட் டு லூஸ் வெயிட் நைட்டு தான் நீங்கள் ஃபுட்டை ஸ்கிப் பண்ணலாம். யூ கேன் அவாய்ட் ஃபுட் இந்த நைட் டைம், நாட் இந்த, ஏன்னா மார்னிங் ஃபுட்டை ஸ்கிப் பண்ணுறது ஈஸி. அதனால தான் எல்லாம் மார்னிங் ஸ்கிப் பண்ணுறது. மொட்டை அடிச்சா முடி வளர்ந்துடும், அதனால தான் மொட்டை போடுறது. அதே மாதிரி தான் காலையில் ஈஸியாக சாப்பிடாம போயிடலாம். ஸ்கூல் பசங்களும் அப்படிதான். ஏன் காலையில் ஈஸியாக முடியும் அப்படி எடுத்துக்கிட்டா கூட நீங்கள் சீக்கிரமாக சப்போஸ் 5 மணிக்கு எந்திரிங்க, 5 மணிக்கு எழுந்துச்சு 5 காலையில் நல்லா ப்ரஷ் பண்ணிட்டு உட்காந்துருங்க. எக்ஸசைஸே பண்ண சும்மா உட்காந்துருங்க. அது வந்து ஒரு ஷட் டவுன்ல இருக்கும். அது ஷட் டவுன் ஆகி அதுக்கப்புறம் கிக்கப் ஆகி உங்களுக்கு பசியை தூண்டுறதுக்கு அடந்த ஒரு 2 hours 3 hours, அந்த 2 hours 3 hours நீங்க ஆஃபீஸ் போயிருவீங்க, இல்லை ஸ்கூலுக்கு போயிடுவானுங்க. அதனாலதான் உனக்கு பசிக்கல. இப்போ நீங்க பசிக்கிற மார்னிங் ஃபுட்டோட மெயின் பர்பஸே என்னன்னா உங்க அன்னைக்கு டேக்குள்ள எனர்ஜி எல்லாமே அப்பதான் கிடைக்கும். ஸோ மார்னிங் தான். ஸோ ஸ்கூல் படிக்க போற பையனுக்கு வேணா அவனுக்கு எனர்ஜி வேணும். அவன் சாப்பிடலன்னா எனர்ஜியே இருக்காது, கிளாஸ்ல போய் அட்டென்டிவா இருக்கவே முடியாது, மூளை வேலையே செய்யாது. ஸோ பிரேக்ஃபாஸ்ட் இந்த எங்க ஊர்லாம் சொல்லுவாங்க, திருட போனாலும் தின்னுட்டு போனாயே அப்படிம்பாங்க. காலையில நீங்க என்ன பண்றீங்களோ எந்த கெட்ட காரியத்துக்கு போனாலும் தின்னுட்டு போனாதான் நல்லது அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸோ அது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ பிரேக்ஃபாஸ்ட் அதுவும் பேலன்ஸ்டா இருக்கிறது தான் நல்லது. இப்படி சாப்பிடு அப்படி சாப்பிடு அதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது. ஸோ அதே மாதிரி ஓல்டு பீப்புளுக்கு வந்து இப்போ வந்து இந்த பேலன்ஸ் டயட்டுக்கு எதுக்கு இந்த யங் அடல்ட்ஸ்க்கு வந்து அவங்களுக்கு எனர்ஜி ஹெல்த் வேணும். சின்ன பசங்களுக்கு நியூட்ரிஷன் வளர்ச்சியில் இருப்பாங்க. ஸோ பிரெயின் வளரணும், இன்னும் டைஜஸ்ட் சிஸ்டம் வளர்ந்துருக்காது. ஸோ இதுக்கு எல்லாமே இதில் எப்பவுமே அப்படி சொல்லுவாங்க. கீழே ஒன்று சும்மா இது வேணுங்கன்னு எழுதியிருப்பேன் கோவத்தில் இருந்து, வீகன் இஸ் ஸ்டூபிடிட்டி. நிறைய பேர் வீகன் டயட், வி ஆர் ஆல் அகேன்ஸ்ட் வீகன் டயட். வீகன் டயட்னாவே ஸ்டூபிட்ஸ் அப்படின்னு என்னோட. ஏன்னா அதில் வந்து யூஸ்வலாக ஜென்ரலாகவே வெஜிடேரியன் டயட்லேயே அயன் கிடையாது, விட்டமின் B12 கிடையாது, கால்சியம் கிடையாது, விட்டமின் D கிடையாது. வெஜிடேரியன் டயட்ல இது 0. அவங்க அட்லீஸ்ட் வெஜிடேரியன் மில்க்கு கேர்டு தான் சாப்பிட்றாங்க. அவங்க வந்து அனிமல் ப்ராடக்ட்ஸே கிடையாது. அனிமல் ப்ராடக்ட்ஸே இல்லாமல் ஒரு சைல்டை நீங்கள் வளர்த்தீங்கன்னா என்ன ஆகும்? என்கிட்ட நிறைய பேர் ஆர்கியூ பண்ணுவாங்க, என் பையனா நல்லா இருக்கான், இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் நல்லா இருப்பான், அடுத்த ஜென்ரேஷன் இப்போ அவன்கிட்ட வந்து ஒரு வீகன் வந்தானா அவன் என்ன போவான்? மோசமாக தான் போவாங்க. மூளை வளருது. ஒமேகா 3 நாங்கள் சப்ளிமெண்ட் கொடுக்குறோம், நீங்கள் என்ன வேணா சப்ளிமெண்ட் கொடுங்க. அதுமாதிரி நிறைய பேர் ஃபேன்சி ஒமேகா 3 ஃபேட்டி ஆசிட் சாப்பிட்டா நல்லது கிடையவே கிடையாது. எந்த டாக்டருமே உங்களுக்கு வந்து ஒமேகா அப்படி சும்மா ஒரு சத்துக்கு மாத்திரை கொடுங்க கேட்டால் எழுதி கொடுப்பாங்களே தவிர எந்த டாக்டருமே அது சாப்பிடு இது சாப்பிடு மல்டிவிட்டமின் தேவையில்லாமல் மல்டிவிட்டமின் போடவே கூடாது. உங்க பாடி சும்மாலாம் அக்செப்ட் பண்ணாது. உங்களுக்கு டெஃபிஷியன்சி இருந்தால் தான் அதை எடுத்துக்கும். ஆல்ரெடி சேச்சுரேட்டடு. சயின்ஸ் என்ன சொல்றது, சேச்சுரேட்டட் பாயிண்ட்ல போய் நீங்க போட அதை எடுத்துக்குமா என்ன பண்ணணும்? நீங்க மாத்திரையை போட்டுட்டு நீங்க நல்ல ஹெல்த்தியா இருக்கீங்க, மல்டிவிட்டமின் போடுங்க. போய் ஒரு 2 hours நீங்க பாத்ரூம்ல போய் இருந்தாலும் யூரின்ல அவ்வளவும் போயிடும். டார்க் கலர்ல யூரின் போகும். போனாவே அவ்வளவு மல்டிவிட்டமினும் போச்சு. அதே மாதிரி தான் ஒமேகா ஃபேட்டி ஆசிடா இருக்கட்டும், அது இது யூ ஆர் டெஃபிஷியன்ட். இப்போ ஒரு வெஜிடேரியனா இருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அயன் டெஃபிஷியன்சி இருக்கும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபீமேல்ஸ்க்கு வந்து எல்லாருமே ஒரு 74% ஃபீமேல்ஸ் ஆர் டெஃபிஷியன்ட். ஏன்னா மந்த்லி பீரியட்ஸ்னால அயன் கம்மியாக இருக்கும். ஸோ அதனால அவங்களுக்கு எப்பவுமே அதில் வர அவங்களுக்கு எனக்கு 10 இருந்தால் போதும் ஹீமோகுளோபின் அப்படிலாம் கிடையவே கிடையாது. எந்த ஏஜாக இருந்தாலும் ஹீமோகுளோபின் ஷுட் பி மோர் தென் 12.5. 13 மேலே அட்லீஸ்ட் 12.5 இருக்கணும். அதுக்கு என்ன வேணும்? அயன் வேணும், B12 வேணும், புரோட்டீன் வேணும், இது எல்லாமே ஃபோலிக் ஆசிட் வேணும். இந்த 4 தான் பிளட் ஊறுறதுக்கு வேணும். ஸோ அதனால வெறும் அயன் மட்டும் போட்டுட்டே இருப்பாங்க நிறைய பேர். அதில் B12 டெஃபிஷியன்சியாக கூட இருக்கலாம். ஸோ விட்டமின் B12 வெஜிடேரியன்ல 0, அயன் 0, கால்சியம் 0. இது எல்லாமே அனிமல் சோர்ஸ். ஸோ அதனால வெஜிடேரியனாக இருந்தால் கூட அட்லீஸ்ட் மில்க் அண்ட் எக்காவது சாப்பிடுங்க, எஸ்பெஷலி எல்லோ யோக் சாப்பிடுங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஏன்னா அட்லீஸ்ட் அதுலேயாவது கொஞ்சம் விட்டமின் B12 D கொஞ்சம் கொஞ்சம் இருக்கும். ஸோ இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். வீகன் வந்து எங்களால் ஒத்துக்கவே முடியாது, எந்த டாக்டரும் ஒத்துக்கவே மாட்டாங்க. வீகன் ஏன் ஃபேமஸ் ஆச்சு அப்படின்னா அது ஒரு சின்ன இது பண்ணு. ஏன் அது வந்து ஆஹா ஓகோன்னு ஒன்று டீடாக்ஸ் அப்படிமா. யூஸ்வலி பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ்ல வந்து இந்த கலிஃபோர்னியா ஏரியாவில் எல்லாம் இந்த ஸ்டூபிட்ஸ் அப்படின்னு போனாங்க. என்ன அப்படின்னா வீகன்னால அவங்க தான் இந்த ஒரு கல்ச்சரை கொண்டு வந்தது. ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து மில்க் ப்ரோட்டீன் ஒத்துக்காது. நிறைய பேருக்கு விஷயம் 35 years 40 years ஆயிடுச்சுனாவே மில்க் ப்ரோட்டீன் கொஞ்சம் ஒத்துக்காது, கொஞ்சம் கேசியஸாக இருக்கும், இல்லை லூஸ் மோஷன் போகும். அதுவே வந்து அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக அனிமல் ஃபேட்ஸ் வேண்டாம், அனிமல் இதே வேண்டாம்னு சொல்லி ஒரு இது கான்செப்டை கொண்டு வந்தது தான் இந்த வீகன் டயட். அதுக்காக நீங்க வந்து மொத்தமா உங்க பாடி ஹெல்த்தையே அஃபெக்ட் பண்றதுங்கிறது ஒத்துக்க முடியாது. சார் நான் எப்பவுமே சொல்லுவேன், எனக்கு மில்க் ஒத்துக்கலையா நீங்க முதல்ல 10 கிலோமீட்டர் டெய்லி நடந்து வந்து பால் குடிச்சு பாருங்க, ஈஸியா டைஜஸ்ட் ஆகும். ப்ராப்ளமே டைஜஷன் ஆகலை, ஏன்? பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி கிடையாது. ஸோ அதனால நான் எப்பவுமே சொல்லுவேன், உங்களுக்கு மில்க் ப்ரோட்டீன் ஒத்துக்கலன்னு நீங்க டிசைட் பண்றது. ஏன்னா இந்த நிறைய அம்மாக்கள் வந்து என் பையனுக்கு மில்க் ஒத்துக்காது, அலர்ஜிக் டு இந்த இது அப்படி இப்படிம்பாங்க. அப்படின்னா முதல்ல ஃபர்ஸ்ட் 10 கிலோமீட்டர்ஸ் நடந்துட்டு பால் குடிச்சு பாருங்க, அப்போ ஈஸியா ஒத்துக்கும். ஸோ அதுதான்
ஸோ அதே மாதிரி ஃபேட் அண்ட் கொலஸ்ட்ரால் நாட், அதாவது நம்ம உடம்புல வந்து ஃபேட் இருக்கும். ஃபேட்னா பிசிக்கல் ஃபார்ம்ல வெளியே தெரிகிறது தான் ஃபேட். அதே இதை இன்னும் கொஞ்சம் ஈக்குவல் கிடையாது, பட் சேம் ஃபார்ம்ல கண்ணுக்கு தெரியாம பிளட்ல இருக்கிறது தான் கொலஸ்ட்ரால். ஸோ கொலஸ்ட்ரால் வேற, ஃபேட் வேற, பட் ரெண்டுமே எசென்ஷியல். அதனாலதான் எசென்ஷியல் ஃபேட்டி ஆசிட்னே இருக்கு. ஃபேட் சாலுபிள் விட்டமின்ஸ் ADEK, விட்டமின் ADEK எல்லாம் ஃபேட் சாலுபிள் விட்டமின்ஸ். ஸோ ஃபேட்டும் தேவைக்கு அதிகமாகும் போது தான் பிரச்சனை. அதே மாதிரி ஏஜ் ஆகும்போது, இப்போ வளர்ற பையனுக்கு நீங்க பாட்டுக்கு சீஸ் கொடுத்தா கூட ஒன்றும் பெருசா, பட் சீஸ், கீ எல்லாமே டிரான்ஸ் ஃபேட். சீஸ் வந்து நல்லது. அது ஒரு இந்த கிரீன் டீ மாதிரி கொஞ்சம் ஒரு ஃபேமஸா கொண்டு வந்து உள்ள தள்ளினாங்க. இந்தியாவில் பார்த்தா அவ்வளோ சீஸ். இப்போ எல்லா 40 டைப் ஆஃப் சீஸ் கிடைக்குதுன்னு ஸ்கூல் பசங்கலாம் பேசிட்டு இருக்காங்க. ஃபுல்லா வித்துட்டாங்க. சீஸ் நல்லதெல்லாம் கிடையாது. அதுவும் ஒரு சாப்பிடலாம், நல்லதுன்னு சொல்லி கொடுக்கக்கூடாது. அதே மாதிரி தான் சொல்லுவாங்க ரெட் ஒயின் குடிச்சா. இப்போ யங் கேர்ள்ஸ் எல்லாம் இப்போ பிரச்சனை எதுக்கு அந்த ஒயினை வந்து ஒயின் இஸ் ஆல்கஹால்னு ஒரு வேர்டு எழுதியிருந்தேன். ஏன்னா ஸ்கூல் சில்ட்ரன் லெவல்ல வரைக்கும் அந்த ஒயின் பாட்டு வந்துடுச்சு. சார் ஒயின் குடிச்சா ரம்யா கிருஷ்ணன் மாதிரி பளபளப்பா இருக்கணாமே, சார் இது ஆல்கஹால் இவ்வளோன்னு சொல்லிட்டு ஹார்ட்டுக்கு நல்லதாமே, அப்படிலாம் கிடையவே கிடையாது. அந்த ஸ்டடி போட்டா 1924 அவன் ஒரு டிஸ்டிலரிஸ் வச்சிருந்தான். அவன் ஒரு ஆல்கஹால் கம்பெனிக்காரன். அவன் வந்து சும்மா ஒரு எதை 30 ml ஆல்கஹால் வந்து குட் ஃபார் இது அப்படின்னு எழுதி வச்சுட்டு போயிட்டான். அவங்க கிளைமேட்டுக்கு தேவர் டேக்கிங். நம்ம இங்க டீ காஃபி நிறைய குடிக்கிற மாதிரி அவங்க கிளைமேட் சில் கிளைமேட். இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா கோல்டு கிளைமேட் கண்ட்ரிஸ்லாம் பாத்தீங்கன்னா பாத்ரூமே பாத்தீங்கன்னா டெய்லிலாம் போக முடியாது. ஸோ ஒரு 100 years பேக்லாம் வெந்நி வைக்கணும்னாவே கஷ்டம். ஸோ அதனால அவன் டயட் எல்லாம் எப்படி இருக்கும், நல்லா சாப்பிட்டா அப்படியே சிலிண்டர் மாதிரி மோஷன் வரும். ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் வச்சு வாஷ் பண்ணலாம். ஏன்னா அவனுக்கு கோல்டு, டெய்லி போய் அவன் குளிர்ந்த தண்ணியில வாஷ் பண்ணா அந்த குளிர்ல செத்து போயிடுவானுங்க. ஸோ அவன் டயட்டே அப்படி இருந்தது. நம்ம டயட் வேற. நமக்கு இங்க ஹீட் வந்து 40, 50. அப்ப என்ன பாடி டெம்பரேச்சர் 36.6, உடம்போட இங்க வெளியே ஜாஸ்தி. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணோம், சாப்பாடு வந்து நம்ம ஹீட்டை வெளியே தள்ளணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம இது பண்ணிடணும். ஸோ நமக்கு வெளியே அவ்வளோ ஹீட்டா இருக்கு. ஸோ நம்ம சாம்பார் ரசம் அப்படி குழம்பு குழச்சி வச்சு டெய்லி மோஷன் கலகலன்னு போற மாதிரி போய் வாஷ் பண்ணாதான் நமக்கு நல்லா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். பட் அஃப்கோர்ஸ் அங்க வந்து வாரத்துல 2 நாள் 3 நாள், ஏன்னா அவங்க டயட் அப்படி இருக்கும், ஹார்டா இருக்கும். பட் அதனால கோலன் டிசீசஸ் வெரி காமன். பட் அது இப்போ இந்தியாவில் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. கோலன் டிசீஸ் கோலன் டிசீஸ் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் இஸ் பைல்ஸ். கேன்சர் ரொம்ப யோசிக்க வேண்டாம். பைல்ஸ் வந்து நத்திங் பட் கோலன் டிசீஸ் பிகாஸ் ஆஃப் ஹார்ட் மோஷன் அண்ட் செடன்டரி லைஃப் ஸ்டைல், உட்கார்ந்தே இருக்கிற ஜாப். இந்த ரெண்டு தான் பைல்ஸ்க்கு முக்கியம். ஸோ ஃபேட் வந்து எசென்ஷியல். ஸோ பேலன்ஸ் டயட். சரி, பேலன்ஸ் டயட்னா என்ன இருக்கணும் அப்படின்னா சொல்லிப்போம். முதல்ல இந்த வெஜிடேரியன் குட் பேலன்ஸ் டயட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தட்டு வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா அதில் 50% ஆஃப் த பிளேட், ஒரு பிளேட்ல 50% வந்து ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் அது இருக்கணும். மிச்சம் 25% புரோட்டீன். அது புரோட்டீன் வந்து உங்க மட்டன் சிக்கன் நான்வெஜ் புரோட்டீனா இருக்கலாம், இல்லை வெஜிடேரியன் புரோட்டீனா இருக்கலாம். மிச்சம் இருக்கிற 25% கார்போஹைட்ரேட். அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா காம்ப்ளெக்ஸ். இப்போ வெறும் சுகர் ஒயிட் மாதிரி இப்போ ஒரு நவதானியங்கள் மாதிரி இருந்தால் கொஞ்சம் பெட்டர். பட் அது கிடைக்கலையா, ரைஸே போதும். ஏன்னா இப்போ வேற ஒன்றும் இல்லை, அந்த மேலே கவரிங். இப்போ நீங்க கோதுமைன்னா மேலே கவரிங் இருக்கும். இப்போ அது இல்லாமல் மைதா வாக்கிட்டீங்கன்னா பியூர் சுகர் பிளஸ் ஃபைபர் போயிருது. இந்த கவரிங்ல பெரிய அட்வான்டேஜ் என்னன்னா இட் மேக்ஸ் இட் காம்ப்ளெக்ஸ். ஸோ டைஜஷன் பிகம்ஸ் காம்ப்ளெக்ஸ். ஸோ சுகர் வேகமா ஏறாது. ரெண்டாவது ஃபைபர் மோஷன் ஃப்ரீயா போகும். இது பிளஸ் ஏதாவது ஒரு டெய்ரி ப்ராடக்ட், மில்க் இல்லை கேர்டு, இது ஏதாவது வச்சுக்கிறது தான் பேலன்ஸ்டு டயட். இதுல விட்டமின்ஸ் மினரல்ஸ் எல்லாமே இருக்கணும். வெறும் புரோட்டீன் வெறும் அது மாதிரி சாப்பிடாதீங்க. ஸோ இது மாதிரி மல்டிவிட்டமின் பதிலாக டெய்லி நான் என்ன சொல்லுவேன், வாரத்துல 2 வாட்டி லிவர் ஃப்ரை சாப்பிடுங்க. தி பெஸ்ட். லிவர்ல தான் எல்லாத்தையும் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கோம். ஸோ அதுவும் ஃபீமேல்ஸ், கேர்ள்ஸ் இருந்தால் 75% ஆஃப் த கேர்ள்ஸ் த்ரூ அவுட் த வேர்ல்ட் ஆர் அனீமிக். ஸோ கேர்ள் சைல்டா இருந்தால் கொஞ்சம் லிவர் கொடுங்க. ரொம்ப டைம் ஆச்சுன்னு சொல்லிடுங்க, வில் ஸ்டாப். போயிட்டே இருக்கும். ஓகே. ஸோ ஸ்மோக்கிங், ஆல்கஹால் எல்லாருக்கும் தெரியும். ஆல்கஹால் எந்த விதமான ஆல்கஹால் இருந்தாலும் அது வந்து இன்ஜூரியஸ் டு த ஹெல்த் தான். ஸோ அதனால ஆல்கஹால் இஸ் கலோரி. ஆல்கஹால் சாப்பிட்டா வெயிட் போட தான் செய்யும். 1 gram ஆஃப் ஆல்கஹால் இஸ் 7 calorie. 1 gram ஆஃப் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் 9 calorie. அது 9, இது 7. ஸோ ஆல்கஹால் இஸ் வெரி இன்ஜூரியஸ். அதுமாதிரி கேன்சர் வரும். ஏன்னா ஆல்கஹால் வந்து அந்த ஆல்டிகேட் வந்து டிஎன்ஏவை டேமேஜ் பண்ணும். ஸோ அதனால கேன்சர் கண்டிப்பா வரதான் செய்யும். வாட்டர், தண்ணி ஏன் குடிக்கணும்? ரொம்ப சிம்பிள். இப்ப தண்ணி ஏன் தண்ணி குடிக்கிற ஏன் தண்ணி குடிக்கணும்?
இப்ப தண்ணி இல்லைன்னா என்னன்னா உங்க பாடி வெயிட்ல 70% இஸ் வாட்டர். நம்ம பாடியில 70% வாட்டர். தண்ணி போக போக என்ன செல் எல்லாம் சுருங்கிரும், கருவாடு மாதிரி சுருங்கிரும். செல்லு சுருங்கிட்டா எப்படி வேலை செய்யும்? ஃபர்ஸ்ட் அவ்வளவுதான், ரொம்ப சிம்பிள். ஏன் தண்ணி குடிக்கணும்? செல்லு, ஈச் அண்ட் செல், அது பிரெயினா இருக்கலாம், ஹார்ட்டா இருக்கலாம், அது சுருங்க சுருங்க வேலை செய்யாது, இம்யூனிட்டி இருக்காது, நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இருக்காது. அதே மாதிரி வாட்டர் வந்து ஒரு சால்வெண்ட் ஆர் ஒரு மீடியம். இப்போ நீங்க டேப்லெட் போடுறோம் இல்லை நியூட்ரிஷன் இருக்கு, அதை எடுத்துட்டு போறதுக்கு வாட்டர் வேணும். இப்போ பிளட்ல வந்து தண்ணி இருக்கு, பிளட் இல்லைன்னா பிளட் திக் ஆயிரும், அப்போ பிளட் மூவ் ஆகாது, மூவ் ஆகலைன்னா டெபாசிட் ஆகும். ஸோ அதனாலதான் தண்ணி குடிங்க. காலையில் ஏஞ்சுன்னா 1 லிட்டர் குடிப்பேன், நைட்டு 1 லிட்டர் குடிப்பேன், அது வேஸ்ட். இது நல்ல கிட்னி வேலை செய்யணும், அது பாட்டு வெளியே உடனே போயிடும். எவ்ரி ½ hour ஆர் 1 hour 1 to 2 glass, அதுதான் பெஸ்ட் வே. சும்மா 2 லிட்டர் கணக்கு 3 லிட்டர் கணக்கு அப்படி கிடையாது. இந்த 2 லிட்டர்ஸுமே எவ்ரி 1 hour இல்லை அப்படின்னு ஸ்பிட் பண்ணி குடிங்க, ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அது மாதிரி டீ காஃபி அதுலேயுமே வாட்டர் இருக்கிறதுனால வாட்டர் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அடுத்தது நிறைய பேர் ஏசியில் உட்காந்துருந்தா தண்ணி தேவையில்லை, கண்டிப்பா இது வேணும். அதான் ஏசி என்ன பண்ணுது? இட் ட்ரைஸ் அப் தி ஏர் கண்டிஷனர், இட் ட்ரைஸ் அப் தி ஏர். ஸோ உங்க பாடியில் இருக்கிற வாட்டரும் போயிடும். நீங்க டெய்லி 8 hours ஏசியில் தூங்குனீங்கன்னா யூ பிகம் டீஹைட்ரேட்டட். காலையில் யூரின் போகும்போது மோஸ்ட்லி ரொம்ப டார்க்கா போகுது, ஏன்னா ஏசி ட்ரைஸ் யூ அப். ஸோ இருந்தாலும் தண்ணி குடிக்கணும், ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். சரி, அதுக்காக தண்ணி வந்து இப்போ ஹார்ட் டிசீஸ் இருக்கு, கிட்னி ப்ராப்ளம், லிவர் ப்ராப்ளம், அவங்க வந்து அவங்க டாக்டர் சொன்னமே தான் குடிக்கணும், நல்லா குடிக்கக்கூடாது. ஏன்னா கிட்னி, ஹார்ட் அண்ட் லிவர் அவங்களுக்கு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருக்கும், அந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷனை தான் ஃபாலோ பண்ணும். ஸ்ட்ரெஸ் அகெயின் இதை பத்தி சொல்லணும்னு அவசியமே கிடையாது, எல்லாருக்கும் இப்போ ஸ்ட்ரெஸ். காரணம் என்ன? முக்கியமான காரணம் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை விட்டுரும். இதுல வந்து முக்கியமானது லோன்லினஸ் இஸ் ஸ்ட்ரெஸ், ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். பீப்புளார் எல்லாம் நான் நல்லா படிக்கிறேன், நான் தனியா இருந்துருவேன், நான் பாட்டு இது பண்ணிடுறேன் சொல்லி சொல்லி தனியா இருக்கிறது இஸ் அ லோன்லினஸ். ஹியூமன் பீங்ஸ் ஆர் சோஷியல் அனிமல்ஸ், தே ஹாவ் டு லிவ் இன் தி சொசைட்டி, இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, மொபைல் ஃபோன் நான் எப்பவுமே ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லுவேன். எங்க வீட்டு பக்கத்துல ரயில்வே ஸ்டேஷன் இருக்கு, இந்த ட்ரெயின், சாதாரண ட்ரெயின், டெய்லி 2 பேர் செத்து போவாங்க. ஒரு நாள் கூட, ஆனா நானு ஒரு பிளைண்ட், நிறைய பிளைண்ட் அங்க கிராஸ் பண்ணுவாங்க, ஒரு பிளைண்ட் நான் செத்து பார்த்ததே கிடையாது. எல்லாம் கண்ணு இருக்கிறவன், காது நல்லா கேட்கறவன். என்ன காரணம்? ஃபோன். சென்னை அலோன் இயர் ஒரு வருஷத்துக்கு 997 இந்த இயர் 900, ஆல்மோஸ்ட் 950 people are dying every year while crossing the railway track. எல்லாம் நல்லா இருக்கிறாங்க, காது கண்ணு எல்லாம் ஹெல்த்தியா இருக்கிறவங்க. காரணமே மொபைல் ஃபோன். மொபைல் ஃபோன்ல இந்த வீடியோ இஸ் த worst thing. சரி, டிவிக்கு பேர் வந்து வீடியோக்கு வந்து இடியட் பாக்ஸ் அந்த காலத்துல. ஏன்னா இப்ப ரேடியோ வந்து இடியட் பாக்ஸ் கிடையாது. ரேடியோல ஒரு கதை சொன்னா, லாஸ்ட் டைமே சொல்லிப்பேன், கதை சொன்னா நீங்க இமேஜின் பண்ணுவீங்க. ஒரு சின்ன பையன் சொன்னா அவன் இமேஜின் பண்ணுவான். அவன் ஒரு கலர் கிங் வாஸ் லைக் ஜெய்ஜாண்டிக் ஃபெல்லோ, இட் வாக் லைக் ராயலி, ஒரு லயன் வந்து அப்படி நடந்ததுன்னா அவன் இமேஜின் பண்ணுவான். பட் அதே நீங்க வீடியோல கொடுத்துட்டீங்கன்னா சம்படிஸ் கிரியேஷன். இந்த பையனால திங்க் பண்ணவே முடியாது, அவ்வளவுதான். இஸ் பிரெயின் இஸ் அரஸ்டட். So videos kills the brain, especially children. அதனால நீங்க phone யூஸ் பண்ணா you can read, படிக்கலாம், பட் வீடியோஸ் அவாய்ட் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு அடல்ட்டுக்குமே அதே தான், உங்களால திங்க் பண்ணவே முடியாது. அதனால தான் எப்பவுமே சொல்லுவேன், நீங்க இப்ப நிறைய இதெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க, வைரல் வீடியோன்னு போடுவான், பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆக்சிடென்ட் நடந்தா எனக்குலாம் வந்து ஒரு டக்குன்னு ஒரு ஜெர்க் வரும், இல்லை நம்ம ஓடுவோம், ஏதாவது ஒன்று பண்ணுவோம். இப்பெல்லாம் பாருங்க, பாப்பான் அப்படியே ஒரு உணர்ச்சியே இல்லாம அந்த வீடியோ பார்த்துக்கிட்டே இருப்பான். நாய் கடிச்சிட்டு இருந்தா கூட அப்படியே பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறானுங்க. ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆனா போய் ஹெல்ப் பண்ணணும், ஓகமா போக மாட்டேங்கிறானுங்க. மூளை யாருக்குமே வேலை செய்ய மாட்டேங்குது. இது வந்து ப்ரூவன் ஸ்டடி. இது வந்து Tier 1, Tier 2, Tier 3, Tier 4 சிட்டிஸ்ல கூட இதுதான் நடக்குதான். ஃபோன் ரியலி கில்ஸ். அவாய்ட். அட்லீஸ்ட் எப்பவுமே சொல்லுவேன், நல்லா இருக்கணும்னா 8 o'clock மேல ஃபோன்லாம் யூஸ் பண்ணாதீங்க. அதே தான் மை ஃபேவரட். இது நீங்க ஃபோன் யூஸ் பண்ணா சாதாரணமா பார்த்தா 5 கிலோ, நார்மலா அப்படி பச்சா தலையை குனிஞ்ச டெக்ஸ்ட் பண்ணும்போது நீங்க தலை அப்படி போயிடும். ஸோ 77 to 27 kg யூ ஆர் கீப்பிங் இன் யுவர் ஹெட். 27 கிலோத்துக்கு தலையில வைக்கிறீங்க. இப்போ ஒரு சின்ன குழந்தை பார்க்குதுன்னா என்ன ஆகும்? சின்ன வயசுல இருந்து பண்ண கழுத்து வலிக்கும். எனக்கு இது வலிக்கு, டயர்டா இருக்குது, குடையுது, குத்துது, குடையுது, அது சொல்றது எல்லாம் இதுதான். ஸோ அவாய்ட் செல்போன்ஸ் ஆர் எனி கேட்ஜெட்ஸ் ஃபார் தட் மேட்டர். நெக் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அதே மாதிரி இயர் பிளக், காதுல நீங்க வந்து அதை சொன்ன அன்னைக்கு கூட சொல்லியிருந்தேன், போஸ் ஸ்பீக்கர் நான் வாங்கி வச்சிருக்கேன், இதுல 1.5 lakhs crores வச்சிருக்கேன். காத்து உள்ள போகணும், காத்து உள்ள போகலைன்னா ஃபங்கஸ் இன்ஃபெக்ஷன் தான் வரும். அதே மாதிரி இங்க உங்களோட ஜாயிண்ட் டெம்பரல் மேண்டிபுலர் ஒரு விரல வச்சு
வாய் அசைச்சு பாருங்க, ஒரு ஜாயிண்ட் இருக்கும். அந்த ஜாயிண்ட்ல ஆர்த்ரைட்டிஸ் வரும். சின்ன பசங்களுக்குலாம் ஆர்த்ரைட்டிஸ் வரும். ஏன்னா அந்த ஐபோனோட அந்த பிளக் வச்சு சொறி வச்சிருது. சுதால் ஏர் என்ட்ரி இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன். ஸோ டேக் ஆஃப். ஸோ ஒன்ஸ் யூ 40 இயர்ஸ், எல்லா ஆம்பளைங்களுக்கும் ஃபர்ஸ்ட் ஆம்பளைங்க மேல் அப்படின்னா ஹார்ட் டிசீஸ், எனி மேல் ஹார்ட் டிசீஸ். ஸோ இஃப் யூ 40 பிளஸ் ட்ரெட்மில் பண்ணுங்க. ட்ரெட்மில்னா ஓட வச்சு இசிஜி பண்றது, HbA1c, கொலஸ்ட்ரால் அண்ட் கிட்னி ஃபங்க்ஷன். இது எவ்ரி இயர் நல்லா இருந்தாலும் பண்ணிக்கோங்க. ஃபீமேல்னா 40 பிளஸ்னா கைனக் அண்ட் பிரெஸ்ட் எக்ஸாமினேஷன். குயிக்காக முடிச்சிடலாம். 2 செகண்ட் 2 minutes தான். ஓகே, இதான் பெஸ்ட் சிஸ்டமேட்டிக் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பிளான். எல்லாரும் இப்போ சொன்ன மார்ச் மாதம் வந்து உங்களை இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்க, அங்கே போடுங்க, டேக்ஸ் ஃப்ரீ, நீங்கள் வெல்த்தியாக இருக்கலாம். நீங்கள் 60 வயசில் கோடீஸ்வரன் ஆயிருப்பீங்க. உங்கள் பசங்களாம் அப்படி அங்கே நல்லா படிப்பாங்க, அங்கே போயிடுவாங்க, கோடி கோடியாக இருக்கும். எதுவுமே நாங்கள் ஒத்துக்கவே மாட்டோம். சிம்பிள் ஃபர்ஸ்ட் வந்து வாக்கிங் 30 minutes a day. நீங்கள் 10 hours ஒர்க் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுப்போம், 8 hours வேலை செய்றீங்க, 18 hours போயிடுச்சு. மிச்சம் 6 hours 30 minutes உங்களுக்குன்னு இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்க. just 30 minutes every day. 30 minutes, no Sunday break, no Monday break, no holiday, every day 30 minutes. இதுக்கு மணியே தேவையில்ல. நைட் பண்ணலாம், 24 hours நீங்க மார்க்கெட்ல இருக்கிற மாதிரி தான், எப்பனாலும் இன்வெஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம். 30 minutes a day, nothing else. ஸ்லீப்பிங், இதுக்கும் காசு செலவே ஆகாது. 6 to 7 hours a day, சுத்தமா செலவே கிடையாது. இந்த ரெண்டுமே without money you can invest for உங்களுக்கு தான், so that you can enjoy in the later time. அடுத்து balanced diet. So balanced dietனா எல்லாமே இருக்கணும். சரி, இது எப்படி பண்றது? எல்லாம் கஷ்டம், ஒண்ணுமே இல்லை. 9 மணிக்கு தூங்குங்க, தானா எல்லாம் வந்துடும். நீங்க 9 o'clock தூங்குங்க without alarm, you will wake up around 5 o'clock. 5 மணிக்கு எஞ்சாவே உங்களுக்கு நிறைய டைம் இருக்கும். அப்போ எக்ஸசைஸ் பண்ணலாம், நிறைய திங்க் பண்ணலாம், புக் படிக்கலாம். இப்போ சொன்னால பரபரப்பான வாழ்க்கை, உலகம்லாம் பரபரப்பாலாம் இல்லவே இல்லை. நம்ம லேட்டா ஏஞ்சி லேட்டா போயிட்டு பரபரப்பாக்கிற மாதிரி இந்த சிக்னல்ல 20 செகண்ட் நிக்கிற கூட பரபரன்னு தெரியும். உலகம் வந்து டேம் ஸ்லோ. நீங்க வந்து அதை நம்ம அப்படி கிரியேட் பண்ணிக்கிறோம். சீக்கிரமா 1 hour, இப்ப நீங்க என்னைக்கு எத்தனை மணிக்கு அது 1 hour முன்னால எந்திரிச்சு பாருங்க. நிறைய டைம் இருக்கு. ஏன்னா டைமே போக மாட்டேங்குது, போர் அடிக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ நீங்க சொன்ன இப்ப எல்லாத்தையும் மாத்துறதுக்கு ஒன்னே ஒண்ணுதான். 9 o'clock தூங்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அது மிட் நைட்ல ஏஞ்சி லேட் நைட் ஃபுட்டு சாப்பிடணும், அது மேலாம் எதுவுமே இருக்கவே இருக்காது. ஸோ இதுலேயே ஒபிசிட்டி குறைஞ்சிரும், இது உங்கள் ஸ்க்ரீன் டைம் குறைஞ்சிரும், எல்லாமே குறைஞ்சிரும். ஸோ வெரி சிம்பிள். இவ்வளோ நேரம் பேசுனதில் உங்களோட டேக் ஹோம் மெசேஜ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள். 30 minutes of walking, balanced diet, 7 hours of sleep, and all videos stop by 9 PM. இது ஒன்று தான், வேற எதுவுமே கிடையாது. இப்போ முடிஞ்சுன்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ. Thank you, Dr. Maran, for your truly outstanding presentation. We are confident that our audience has greatly benefited from your insightful address, particularly regarding the crucial aspects of attaining health awareness. We extend our sincere gratitude for sharing your expertise and empowering us with knowledge and prioritize to our health. Good members, you are welcome to ask questions to the doctor. However, please wait after the technical seminar session. Kindly be ready with your questions. It is time to felicitate our distinguished guest speaker. Before felicitating our speaker, I request Mr. P.P. Muthu, Mr. Krishna Jagan, TEF 2025 President, Mr. Raja, General Secretary, Mr. Bala, to come to the stage. May I invite Mr. P.P. Muthu to felicitate Dr. Maran with a Ponnade. May I invite Mr. P.P. Muthu to felicitate Dr. Maran with a garland.
May I invite Mr. Raja, Mr. Bala to felicitate Dr. Maran with a memento. I would like to invite TEF 2025 President Engineer Raja to give us an important announcement about the upcoming 16th TICE event. Please join with us, sir. அனைவருக்கும் வணக்கம். Good evening to all. I want to share three things with you. I will not take too much time. The first thing is, we are very happy to announce that KNPC has accepted the patronage for our TICE and Engineering Excellence Award. And we thank you, we thank very much to Mr. Vasudevan for following up. And second thing is, recently for the past 4 years, KNPC has not given the patronage, but today we accepted the patronage and we received the confirmation of it. And we thank our Secretary Balan and Joint Secretary Purisammy for this. And these are the important announcements those I want to share. And second thing is, as you all know that May 16th, we are going to have our quarter villa. And we received more than 1,000 participants. And this time we are doing the next and do the programs. And I request all of you, how you are showing your interest in participation for the events and the seminars. I know your interest also to be the important which is acted in language. I know that you cannot take it and you can but definitely you can take permission and you can participate in the start in the second half. So we invite you, we request you all of us to just make an arrangement so that you should have show your presence during academic the conference. In the first place, I just want to share, as all of you know, now rules and regulations will become very tight. Because why I am just want to share this with you is recently the top member of this K company employee has been debated within 4 to 5 days due to a small mistake. I just make you caution. Please, you are in this land, follow the rules and regulations. And for expatriates, as you know, there is no any legal protection for us. Any small mistake or action to the so please keep in mind, because why we're sharing this during this process and nothing can be done. Now the process is very tight and this one. So as a friendly manner, I'm just sharing with this. Thank you. Don't start the session. Dear TEF members, please note that the feedback form for this event is now available on the TEF app. For your inputs is valuable into helping us to improve future events and better cater to your needs. Please take a few moments to provide your feedback at the earliest. Dear all, now we will move on to our second technical session, which is divided into 2 parts. This first part will be presented by Mr. Owen Colnan, Managing Director, CHUF Middle East. Also,
we would like to inform that there will be an exciting question and answer session after this presentation. This is your chance to engage and showcase your attention in detail because lucky winner will some exciting prizes. Stay tuned, listen carefully and be ready to participate. Now, I invite Engineer Suresh Anand to introduce the speaker, Mr. Owen Coleman. Distinguished guests and esteemed TEF members, good evening to all of you. It's with great pleasure that I present our next speaker, Mr. Owen Kalnan, the Managing Director of SHUF Middle East. Possessing over 2 decades of profound experience within the valve manufacturing sector, Mr. Kalnan has distinguished himself as a prominent figure in engineering excellence and innovation. Under his astute leadership, SHUF Middle East has evolved into a pivotal provider of bespoke valve solutions, effectively addressing the wide range requirements of diverse industries, including oil and gas, water management, and pharmaceuticals. His unwavering dedication to delivering superior quality products and solutions has cultivated SHUF's esteemed reputation for reliability and engineering mastery. Prior to assuming his current role in 2019, Mr. Kalnan demonstrated exceptional acumen as the sales manager for Southeast Asia, where his strategic initiatives were instrumental in significantly expanding the company's regional presence. His earlier tenure as a project manager involved the oversight of substantial multi-million euro valve projects for key multinational clients, alongside managing teams of project engineers, thereby enriching his comprehensive understanding of both the technical and commercial imperatives of the industry. Mr. Kalnan commenced his professional trajectory as a design engineer, where he pioneered groundbreaking valve designs, illustrating his enduring commitment to the advancement of engineering practices. He holds an honors Bachelor of Engineering degree from the University of Limerick, Ireland, where he undertook a significant final year project centered on the finite element analysis of sealing valves. Today, Mr. Kalnan will present on the topic Engineering Excellence, SHUF's Customized Valve Solutions. We eagerly anticipate his expert insights into how meticulously tailored engineering solutions can effectively address the unique challenges encountered by various sectors and contribute to overall operational efficiency. Please join me in extending a warm welcome to the stage for Mr. Kalnan. Thank you. Thank you, Engineer Suresh, for your wonderful introduction of the speaker. It's my distinct pleasure to invite Mr. Owen Kalnan to the stage to share his extensive industrial expertise on the topic of engineering excellence, SHUF's customized valve solutions for the oil and gas industry. Let us welcome him with a big round of applause. Thank you, everyone. Thank you, Suresh. So SHUF is a customized valve manufacturer. So we take our core products, we customize them to suit the customer's application. So our market focus, we have a broad market focus. So we have products for polymers, offshore and maritime, refinery, oil and gas, and chemicals. That is this one. Yeah, center one. Center one. The little one, you can just left right side. Okay. It was okay. Start.
So Schuff is a very old company. It is 114 years old. It was founded in 1911 by two first cousins, Ludwig Schwarzel and Joseph Frank. And they used the initials, the SCH from Schwarzel, und is and in German, and the F, capital F, is for Frank, to make up their name of Schuff. And it's still a family-run business to this day. It's run by the Franks. And we have manufacturing in Germany, in Frankfurt. We make our own actuators in the UK. We also have manufacturing in Ireland. We have Latec joined the group in 2012. We have our own manufacturing in India since 2000, so it's 25 years. We were one of the first foreign-owned companies to set up in India for manufacturing in Coimbatore, in Tamil Nadu, and it's become a hub since with all international valve manufacturers setting up there. So Federal Corporation is in the USA. They joined our group in 2005. And last year in October, SNI Malbec joined the Schuff group as well. So next slide, please. Okay, so you can see here's a sample customer list. Being such an old company, we have many customers, but the notable ones, I suppose, for you would be, we have Shell, Chevron, ExxonMobil, and of course we've also valves installed in KNPC and KOC as well. So for the next section, I'll just go through the Schuff valves that are installed in Queens. You may be familiar with them. We'll from your feedback on the developments of any of these valves, and I'll answer any questions at the end of the presentation. So we have 131 Schuff valves installed in Kuwait. This first slide is an in-tank emergency shut-off valve. We call it a TESO valve. So it's used for cryogenic storage. It's used in accordance with APR 625, which dictates that you need to have a valve closing member completely inside in the valve, so it can't be tampered with from outside. In the case of any catastrophe or any accident on the outside, the valve will automatically close because it has large weights that are forcing the plug at the bottom of the vessel to close. So this valve, there's 12 of these valves installed on LPG storage subterranean tanks since 2005. Sorry, that's not 25, it's 2005. So they're in their 20s. So this valve is 8 or 10 meters tall. It's connected from the floor to the roof by multiple steel cables that have built-in redundancies. So this valve is intrinsically safe, and it's a critical part of the plant equipment because if this valve fails, there's a massive environmental problem. So we also have sampling valves for sulfur recovery in Mina Al Madi refinery. So this is a very special valve. It's completely jacketed, so it's steam jacketed. It has the fixed volume tank, so that we take a fixed volume. It has even the sample container is jacketed. We have quick stainless steel connect couplings made of stainless steel, so that we can't have any leakage of sulfur, obviously, when you're taking the sample. So it also has to maintain a temperature of 140 degrees for up to 2 hours. So this is just another configuration. So in total, we have 9 of these valves in sulfur recovery,
in Nina Aramadi. So this just gives you a representation of it, so you can see all the components of it. So you can see the sample container completely jacketed. I think it was 150 mLs. They needed the sample. They needed to keep it hot for an hour. So KPC came to us with a list of, the criteria that they needed. And we customized our standard core product, which is the sampling valve, to have these quick connect couplings from Swagelok. We made the sample container ourselves, and obviously we fabricated the sampling valve from scratch. So also we have, this is a sampling container on the left-hand side. It is a complete cabinet with a sample container of 3.8 liters, and it's completely enclosed, and freestanding. So we also have 76 sampling valves on processed gas in Kippagall's refinery. With 14 actuated disc valves on the bottom condensate vessels. And also with 4 manual round valves on the same application in Kuwait Elephants. Also, we have 8 automatic recirculation valves in Nina Al-Madi refinery for LPG. These are to protect pumps. My colleague Shankar will talk about these in great detail. The second part of the presentation is all on this topic of automatic recirculation valves. We have 4 blowdown valves installed in Nina Abdullah as well on the boiler to take the skin after the bottom of the boilers. So Schuff's product portfolio is quite extensive, but for the purpose of this presentation, I'll focus on key valves that I feel will be most beneficial to companies in Kuwait. So we will talk about plug valves for isolation first. We'll talk about isolation valves, so lift plug valves with dual expanding plug valves, and with valves and ball valves. So, and then we have in switching valves, we have multi-way diverter valves and switch plug valves. In safety-related valves, we have line blind systems, and in drain and sampling valves, we'll talk about piston valves, disc valves, and sampling valves. So line blind systems. So I assume that you're all familiar with blinding. So blinding would be the inserting a plate. So you have to spread the line, remove all the bolts first, spread the line, insert the plate, and it's for the purpose of 100% positive shut-off. So it's used in maintenance when you have to do shutdown. It requires 3 to 4 workers. Depending on the size, it may need lifting equipment. The pipeline needs to be spread, which can cause damage. It can take several hours or even shifts or several days. It's an unpopular job because of safety concerns of using heavy equipment and using hydraulic jacks on pipelines with people in close proximity. So Schuff's line blinding solution is, it's still blinding, it still has 100% positive shut-off, but just it's much quicker, it's much safer. There's no bolts need to be removed. There's a visual position indicator, the same as you would have in an old-fashioned blind. It's fast, it's one-person operation, or even can be fully automated. It requires no special equipment, minimum maintenance, and no spreading of the pipe is required. So you ask, how can there be no spreading of the pipe? So we have an internal cam mechanism. So there's 2 cams, one stationary and one that moves. It moves via a cam arm, and
rotation of the hand wheel turns a linear movement of the stem, will turn the can arm. And what you can see on the left side, the can is clamped, and by rotating the hand wheel, on the right side, you can see that the can is unclamped, it's disengaged, it creates a space inside the line blind that will allow you to swing the plate. So the operation, on the left side, you can see the can is clamped and the line blind is in the open, true position, full flows through the plow. There is this is clear because you can see the plate, the actual blind is outside, and it gives a clear indication of the position. You can see that the cam is clamped. You can see the teeth are clamped, so it's clamping the O-rings in the sealed position. Next, for the position change, you still have to depressurize the line. It still is a blind. It's just much faster and safer. But you still have to depressurize the line. You either have to use an isolation valve upstream to close the line, we can drain the line, and then you can swing it. So the cam needs to be unclamped. You can see it's in the unclamped position. You can see that there's no gap between the teeth. It's unclamped. So this allows you to create a gap internally, allows you to swing the plate. So there's no spreading of the line. The gap remains fixed. So on the right side, after the blind is swung and it's in the line, the cam is clamped and the line is closed and in the blinded position. You can see this because the true plate is outside, and 100% positive shut-off is achieved downstream. So in our portfolio, there's two types. The previous type was what we call the swinging type, because it swings. It swings. So this type is called the cam slide. It's the sliding type. The cam mechanisms are essentially the same. It's just a different mechanism and suitable for different applications. Okay, so in our line blind portfolio, we have, as I said, the swinging type, which is called the cam set. We have the cam slide. We also have automated line blinds, which are typically cam slides because it's easier to automate. We have the cam sets with strainers, so you can still use our cam technology to switch strainers fast rather than changing blinds. We also have high temperature, fire safe designs, and also non-spill designs, because environmental regulations are becoming more and more important. So we need to capture, if there is any leak when you're swinging the blind, we capture it in a drip plate. So the typical applications, they're used in hydro-treating units, fluid catalytic cracking, knockout drum isolation, multi-product storage, gas flares, natural gas compression and reduction stations, petrochemical furnaces, maritime and offshore, and also steel and paper mills and mineral processing. So they're used extensively industry-wide anywhere that you need to do maintenance or you need to do shutdown frequently. If there's an emergency and equipment breaks down, then you typically, this product can save you a lot of time and a lot of money if you need to do it frequently. Can you play that video? So here we have a video of a 48-inch automated line blind for a blast furnace and a steel mill. Today, we are demonstrating the operation of a 48-inch sliding line blind, also referred to as a goggle line blind. There are several unique elements to this design, including jack screws and internal bellows.
The first step in blinding or unblinding the line is to unclamp the spectacle plate. The electric motor operates a series of screw jacks, which compress the bellows in order to unclamp the plate. Clamping process takes less than 30 seconds to see. Once the plate is unclamped, a second motor is operated to move the spectacle plate by rack and pinion. The line in position, the screw jack can be activated to clamp the plate. With the blind plate clamped, 100% isolation is achieved, keeping the pipeline safe for any maintenance or inspection. This whole process can be achieved in less than 2 minutes. So in the innovations, we take the core product and we've invented the non-drip cam slide. So as I said, this is for environmental regulations. So there's no drips during the blinding process. They're caught in a drip pan. It can have reduced face-to-face dimensions. The vertical plate movement, rather than the swinging, it reduces the space required between the pipelines. And it still has the absolute positive shut off of all the cam sets and cam slides. So and also space saving options are available, like half plates and similar. So we also have high temperature cam slides. So they're suitable for up to 816 degrees, and it's achieved using graphite seals and metal bellows, and fire safe designs are also available. In this case study, they were using in a gas oil separation production unit. They were using strainers, but it was they had them between a spool piece. So every week or even twice a week, they had to remove all the bolts, drop the spool piece, take out the filter and clean it and put it back in. And it used to take up to 6 hours and resulted in a lot of loss in production. So the Schuf solution was to have a strainer inside and a strainer on standby outside, and we'd use our cam mechanism to switch between the strainer inside when the pressure gauges on either side of the spool piece said that there was a pressure difference. Then you'd swap the strainer that is inside and swap it with the one that is outside, and it takes less than a minute, 30 seconds on this side to swap that out, where it used to take 6 hours before that. And the beauty of this design is you can take away the strainer and clean it at your leisure without any production downtime, and you can have it on standby ready again for the next time that you have to swap it. In this case study, it's a 24-inch automated cam slide for a seawater treatment plant. The full body and trim was in super duplex. So to deal with the harsh environments of seawater. It's completely actuated. It has 2 electric actuators, one actuator for unclamping the blind and another actuator for lifting the plate.
So drain and sampling valves, we have a lot of special solutions in drain and sampling valves. So why use a ram bottom outlet valve, or why use a Schuf drain valve? So on the left, you can see a ball valve on the bottom of a vessel or on the bottom of a pipe. So you can see medium will collect in this area. So if you have a very viscous medium, if you have a medium with solids, it'll plug, it'll, cross-contaminate this area. This is also a dead leg. So if you're sampling, using a ball valve to sample, you'll have what we call dead leg. So this area of medium will have to be discarded, will have to be thrown away. Now that's a waste of a very valuable product in most cases. So the Schuf solution is what we call dead space free. So what we do is our valve, it's called a ram valve, and the seat is installed to meet the nozzle dimensions or the pipeline dimensions, and is installed flush with the bottom of the vessel or the pipe. So it's dead space free. There's no place for medium to accumulate, and the sealing of the ram valve is extremely close to the top of the vessel. So it seals here. There's no place for the medium to accumulate. Then when we open the valve, you can see it opens all the way down, an unobstructed flow. And then when we close the valve again, it pushes all the medium out and wipes itself clean. It's very suitable for slurries, for very viscous medium. And it's suitable for a lot of refinery applications like sulfur recovery or HCU or anything that's viscous. So emissions are becoming more and more important, and Schuf have many ways of achieving extremely low emissions. So we've extended packing with leak detection. You can fit a sniffer or a leak detector if it's toxic medium to tell that if the packing is failing or wearing. We also have live loaded packing, so we use cup springs to compress the packing so that maintenance don't have to come to check the packing on a frequent basis. We have a super closure. This exerts force on the packing arrangement and the sealing arrangement in the valve when the valve is closed, in the closed position for the final 5 or 10 millimeters. There's more pressure put on the stuffing box, on the packing area and the seals to ensure that it's a tight closure when you have closed the valve. In the dead space free family as well, we have disc bottom outlet valves. They also mount flush in the vessels and the pipelines. They have a smaller footprint. They're better for bigger sizes. And as I said, they are also dead space free. Sampling valves are like piston valves. They are like the ram valves. They're like a smaller version of the ram valves. They allow trouble-free sampling without any wastage, without any dead leg. They're used anywhere you need to take a sample and don't want dead leg, or anywhere that you need dead space free service because of the viscous medium, yes. So they can be done up to 10-inch. They're suitable for vessels or pipelines. They're robust. They're the same as a ram valve. They're dead space free as well because they're just like a mini ram valve. All our ram and disc valves have leakage class 6. So even if they're metal to metal, even if they're hard face stellated seals, we can achieve 0 bubbles per minute, class 6 leakage
And there's not too many manufacturers, there's no manufacturers, other manufacturers can do that. So we have standard designs in stock, like the screw-in sampling type, which are quite affordable. And we also have fire safe certification for all types, yes. So diverter valves. So the diverter valve or diverter valves are just like ram valves. There are multiple ram valves in a single body. So the old solution would be ball valves and T-pieces. But you can see in the top part of the slide, you can see that you have a dead space area here where mediums, solid, all particles can accumulate and can even plug this valve. I've seen it where it plugs this valve when you want to open it. You could close this valve and you could try and open this valve, ball valve here, and it would be plugged. So the Schuf solution is like the ram valves that I was talking about earlier. They completely eliminate dead space. So you can see that the medium flows here and down and out. And to change it, you rotate the hand wheel, move the piston into the middle and open the other hand wheel, and it is completely dead space free. And there's no possibility of plugging or sediment accumulating in the area like the ball valve. So we've many different configurations, and obviously ball valves and T-pieces take up a lot of space in the plant, whereas our configurations, they take up a lot less space. It's a lot less space. In this case, if you had one inlet and 5 outlets, if you're trying to do that with ball valves, that would take up an awful lot of space, yes? So the key features, we can do from 1 inch up to 20 inch. We can do it in many different designs, many different inlets and outlets. It's ideal to replace multiple ball valves and T-pieces. It's dead space free. It has positive sealing in an enclosed body, and it can be combined to use many different valve functions and save plant space. We can do welded, flanged, or even hub grey lock or hub connections. Here are just some examples. This is a 4-way on the left, and on the right you have a 5-way tangential type with integral flushing valves. So each one of these 5 outlets has a flushing valve that can be flushed with slop oil, or it can be flushed with steam, depending on your process. So we've recently supplied these valves to Orlen, Lithuania, RHCU project. So it was a Honeywell UOP license. We had 108 diverter valves from 3-inch ASME 150 up to 8-inch ASME 2500 with 27 block valves, 58 ram valves, and one huge wide lobe valve that was 18-inch ASME 2500, 48 flushing valves, and also some blowdown valves. So here we have some pictures of the valves supplied for this project. So you can see here the flushing valves. You can see that this one is it is 1 inlet and it has 3 outlets. So this was flushed with, this would be flushing with slop oil or light oil. It's ideal for viscous and RHCU service, yes? So here we just have some more examples. You can see on this one here, you can see tangential flushing, so it'll be more efficient at flushing. Next we have lift plug and switch plug valves. These valves are typically used in delayed coking. So it's a metal seated lift plug valve.
This is one of the first valves that Schuf invented in 1914. We've patents from over 100 years ago on a lot of these valves. So what this allows you to do is it's metal to metal, it's a metal seated plug valve. And how we operated it is it lifts and then it rotates. So by lifting, there's very little friction because it's not in contact with the seat when it is turning. So here, the blue line is coke. It would be delayed coking this valve would be used in. So the coke media is in blue, and the flushing, the steam flushing is in red. So the top actuator, the yellow actuator, has been engaged. It starts to lift the plug 5 to 25 millimeters, depending on the size. And then the flushing takes place, but it only takes place when the plug is lifting. So this is the first line of what we call the coking defense system. So the second, once it's lifted, the second actuator is engaged and the plug is turned, and the flushing goes around the plug and into the medium, but it keeps the sealing faces clear and it keeps the plug clear, yes. In the next slide, the valve has been reseated, so it has been lowered by the tall actuator on top. The flushing is still ongoing, so what the flushing is doing, it's whatever coke medium particles got into the valve body, it's flushing them out and flushing them down to the bottom where we have a drain valve, which is a ram valve, to drain any of the coke particle from the valve. So this is what we call the triple coking, the three-line coking defense, 3CDS. So also the plate, the body cap, can be removed so that you can get at the underside of the plug, yes? This is ideal for delayed coking because there's very little steam input needed here. It's low pressure steam needed, and it's only needed when the plug is lifted from the seat. So you're using a fraction of the steam that you would be using in a ball valve, for example. And a ball valve would need high pressure steam, where we're using low pressure steam here, yes. So in the metal seated plug, lift plug valve, it's, as I said, low friction. It has integral double block and bleed because there's two sealing faces. It has unique three-line coking defense system, 3CDS, which is one is that flushing only takes place when the plug is lifted from the seat. Number two, the second line, is that flushing around the plug happens when it is seated, and it helps remove any of the product between the plug and the body. And third is the fact that the body cap can be removed for easy access to the underside of the plug. So we can do single or dual motor actuation. So electric, we can do single actuator or double actuator actuation. We can have master and slave. So there's only one signal one input signal to open or close the valve. And flushing is only required for short periods. So here we have an example of a 30-inch ASME 300 lift plug valve with an integral drain valve. The integral drain valve is at the bottom here. So this valve is 5 tons, but what it allows you to do is, by lifting and turning, it is friction free. It has the three-line coking defense, so it will never get stuck. It can, we've valves in service in coking
for 10, 15 years without very little maintenance, because this is a very simple valve. It's not like a ball valve, a metal seated ball valve with a lot of complicated seats. This is a metal body and a metal plug, just two sealing elements. So another type of lift plug valve is a switch plug multi-way valve. So it still works on the same principle as a lift plug valve. It lifts and it turns, but it just has 2 to 3 outlets and one inlet. It has many different configurations, like it can be L or T or even Y, depending on what configurations you need. We have lots of different flushing and draining options, and we also have feature-rich actuators and flow regulation. So there's a lot of control that can be done with this valve, yes. So here are just some of the configurations. So on the left, you can see a 4-way Y configuration with the ports at 120 degrees. You have a T configuration in the middle. You have a 3-way T, 5-way X configuration. So it depends on what the configuration of your plant is. But all of them will divert the flow and won't have any problems with sticking or plugging. Our next product that we will talk about is dual expanding plug valves. So it's a DBB valve, double block and bleed. It is a soft-seated valve. It has 2 slips. So it lifts and it turns. You might be familiar with twin seal. This is similar to Cameron twin seal design. Yes. So the technical specifications are that, where it's available from 2-inch to 24-inch up to class 600. It's suitable for applications, the following applications: fuel unloading and loading, refineries, tank storage, isolation, offshore platforms, hydrocarbon service, and also transport pipelines. So Schuf dual expanding plug valve has successfully passed Shell DVT, along with our ram valves have also passed Shell DVT. So they're both Shell approved in Shell. So we also have rising stem ball valves. So this is a low friction ball valve, single seated. It's suitable for very high cyclic operations. For example, molecular sieves for gas dehydration. It's quick opening, and as I say, there's reduced friction because the ball tilts away from the seat very, very quickly. So I have a video here. Can you please play the video? The animation. So you can see the single seat here. You can see that the linear motion of the spindle is kicking the ball away from the seat. The helix here and the cam follower are rotating the ball. And then the last piece, the wedge, will force the ball back into the seat. So it's a very simple valve. It's a single seat. It's used in very viscous, very slurry applications where conventional ball valves will be destroyed because the medium getting in between the seats, the fact that this has no friction and moves away from the seat so fast makes it ideal for those kind of applications, severe applications. So we have fire safe test validations done on this. So we have fire safe certification. We also have done helium leak testing validation on these valves. So thank you. That's the end of my part of the presentation. Shankar will be doing automatic recirculation valves. I welcome any questions or feedback you have about any of the valves that you've seen in my presentation.
Thing regarding the clam slide, I just see that the pressure rating, is there any limitation for the pressure rating? Very good question. On the swinging type, because you notice that you only have 3 bolts because it's a triangle, right? On that, we can do up to 600 rating, right? But it's more suitable for manual operation for large sizes. So we can do 48-inch on that with a big counterweight to allow you to swing the plate so one person can do that manually, yes. Whereas the cam slide has many other advantages as well. The one big advantage is we can do ASME 2500 in the cam slide because you can get much more bolts around the cam slide. I'll just show you, go back to the presentation. Can I go back to the presentation or? So in the cam slide, you can get multiple rows of bolts. So you can get 6, 8 bolts across the top, depending on the side, and the same across the bottom. Yes. Actually, when you are moving the plate, we have seen that through some actuator you are compressing the bellow. Yes. And you are moving the plate. Then after that you are releasing the bellow. And in that one, this will have always the line when the line is live. So how this will seal the pressure? It's still a blind, so the line is not live. The line needs to be depressurized. No, when the line is under pressure, because this setup is you are going to leave it, no? So you need an isolation valve upstream. So you need to shut down the line. You need to drain the line, and only after it's drained you can swing. You can swing the plate, move the plate, slide the plate, or swing the blind. So it's still the same as a spectacle blind. You still have to. It has all the safety advantages of a blind because it can't leak downstream. It can leak outside, but it can't leak downstream because you have a plate in the way. So it has all those advantages, but it's still a blind. It's just faster, it's safer because your people are not exposed to the line for as long, yes? Because it can be, the line could be open for 6 or 8 hours while you're changing it, whereas it's done there in 30 seconds, or even if you actuated it, it's done 2 minutes and no one is near the line. I think when you are participating in our ties, you better bring a sample of these walls. We have a sample here in Kuwait. But you can place it during the ties. Yes. You will bring next time, definitely, yes. Okay, thank you. We had it at the last event. We had, at our booth, we had a 3-inch sliding demo at our booth, yes. Thank you. Any other questions? 48-inch. So he asked what is the maximum size we've used? 48-inch. And we can do bigger as well, yes. The cost? It depends on the material. It is more 12-inch line. What rating? Carbon steel. So 12-inch 300 class in carbon steel would be approximately $10,000-12,000. But it pays back for itself in the first 3 months if you do it frequently. If you have an area of your plant that you're constantly having to blind the traditional way, and it's taking on a 12-inch line, that could take a day. It could take 3 or 4 people, and it could take them 5-6 hours to blind that. Whereas if you're doing it on a weekly basis, or even every 2 weeks, it pays back for itself within a couple of months in reduced downtime. So just back to the last question, he said on the cam slide we can fit more bolts across the top. So that's why it's more suitable for higher pressures. Any other questions? Thank you. Thanks, everyone. That's great. That's great.
Thank you, Mr. Kalnan, for your outstanding presentation. We deeply appreciate the profound technical insights you have shared with us. Your expertise has undoubtedly provided significant value and enriched the understanding of our audience. We extend our sincere gratitude to you and the entire CHUF team for your invaluable contribution to this event. Now it's time to felicitate our distinguished speaker. Before that, I request Mr. Subbu, Mr. Sendil Kumar, Mr. Kannan, and Mr. Subramani to come to the stage. Now I invite Mr. Subbu to felicitate Mr. Oyen Kalnan with the Shawl of Honor. Now I request Mr. Sendil Kumar to felicitate Mr. Oyen Kalnan with the garland. Now I request Mr. Kannan and Mr. Subramani to felicitate Mr. Kalnan with the memento. Dear Tefians, it is time for our final session, the second part of our technical session, Engineering Excellence, CHUF Customized Valve Solutions, which will be presented by Mr. Shankar Ganesh, Product Manager, CHUF Specialty Valves, India. Those engineers who are standing outside the hall, you are requested to please come and take your seats. I would like to Engineer Rajnarayan to introduce our next speaker, Mr. Shankar Ganesh. Dear ladies and gentlemen, I am honored to introduce our next speaker, Mr. Shankar Ganesh, the project manager for CHUF's Specialty Valves division in India. With a wealth of experience in valve industry, Mr. Shankar Ganesh has played a pivotal role in driving product innovation and excellence at CHUF. A proud alumnus of PSG College of Technology, Mr. Shankar Ganesh earned his bachelor degree in production engineering in 2011. He has built a strong and successful career at CHUF India, joining the organization in October 2011 as a project engineer training. His talent and dedication have been evident throughout his 13 plus years with the company. He steadily rose through the ranks to become a project manager, where he spearheaded significant projects such as Reliance PTA 516, as well as projects for Malik anhydride involving control ball valves. Since 2020, Mr. Shankar Ganesh has expanded his responsibilities to include product management for ARVs and other special valves. In addition to his impressive professional journey, he is currently pursuing his MBA at the Amrita School of Business. His commitment to continuous learning and development further complements his expertise in the valve industry. In his role as a product manager, Mr. Shankar Ganesh oversees the development, management of specialty valves, ensuring that CHUF continues to deliver high quality, customized solutions that meet the stringent demands of today's industries. His unwavering focus on customer satisfaction and operational efficiency has propelled CHUF to new heights in the competitive marketplace. Today, Mr. Shankar Ganesh, he will be sharing his insights on engineering excellence, CHUF's customized valve solutions, offering us a valuable perspective
on the latest trends, innovations, and practical considerations in valve engineering and product management. We look forward to hearing from his expertise and understanding how tailored valve solutions can enhance performance and reliability in various engineering applications. We are truly privileged to have him with us, and I am certain his session will be both informative and thought-provoking. Please join me in welcoming Mr. Shankar Ganesh to the stage with a big round of applause. Hello. Okay, Ramesh. Hello. Vanakkam. Good evening to everyone. Hello. Correct. Hello. Yeah. Yeah. So, hello. Good evening to everyone. So let's go to my presentation. So this is about automatic recirculation valves. So I just don't want to go through the centrifugal pumps. Hope you know everyone. So this is about the valve placement, where it is will be placed. So particularly on the centrifugal pumps at the discharge line, this ARC will come. So we have like depending upon the different applications, the auto recirculation valves can be placed. So this is nothing but the minimum flow for the pump. It is always ensured in order to protect the pump overheating and cavitation. Yeah. So this is about the various functions. So first of all, we have a check valve in the main line that act as a non-return valve. And the next thing is about it has a bypass valve that automatically switches on based on the process demand. And there is a pressure let down unit in the bypass section which minimizes the cavitation. That is, you can drop the pressure from example from 150 bar to around 10 bar. And there is an the series of stack of throttle plates in the bypass section that gives the pressure let down section. And next thing is about the ensuring the minimum flow. As I said, in order to protect the pump, this minimum flow, the bypass is getting activated, and it will save as a lifesaver for the pump. So this is about the design features. So as I said, it has a non-return function, and this will be in the inside. That is a disc with spring. An automatic bypass function. This will be placed here. And pressure modulation the bypass. That is with a series of stack plate, as I said. And modular design. This is a compact design. And self-cleaning bore. For this, like we can have a soft seal design instead of metal seal, which saves self-cleaning action, and customized pressure control. Yeah. Okay. This is about the pumping scenarios. First, we'll go through the continuous flow scenario without the ARV. Here we have an NRV here, and this is a continuous process. The pump gives on the discharge flow. It will automatically go through the process. But when there is a process demand, when it goes lesser, it automatically comes in, and there will be a back pressure, and this NRV will not let the flow to go through the pump. But this bypass, it will be activated. There is one more valve, so the pump will be giving the flow through the tank. So this is simple, but the pump will be always running at a constant flow. So this is not a cost-effective solution.
and there is a non-return scenario. So one NRV, it is placed here. The pump will be giving constant flow. When the process is, it is getting lesser, it will open the pump will be giving the flow, and it will be going through the reservoir. This is also a continuous function. This is not like the capital cost are very high. And this is about the continuous control valve scenario. This is a very cost, high investment cost, because you use a bypass control valve here, and there is an NRV and there is a flow meter. So whenever there is a process demand which goes lesser, this flow meter will give an indication to the bypass flow, that is the process demand is getting lesser. So this will open and the medium will go through the tank. But this has like a high investment cost, and this is not preferable. So all these options, it will be combined in a single ARV solution. So this has a check valve, as I said, and there is a bypass let down device. So it will act as a, when there is a process demand goes lesser, the back pressure will come through it, and it will, try to close the disc, and thereby it will activate the bypass. So the medium will be going through the bypass, thus, saving the centrifugal pump. Yeah. So this is about the simple animation. So this is where, the first main line, as I said, there will be a disc. This is the check valve disc, and it has a spring. So when the pump is giving the discharge, all the medium will be going through this inlet, and this is the downstream. So this is the portion we call as a pressure sleeve, and this will be closed by the activation of the spring. So there will be no medium going through the bypass line. And this is a combined flow. This is where, when the process demand, it goes, lesser. So there will be some action. Medium will be going through both through the inlet, to the outlet, as well as to the bypass. So this is when there is a no main flow. So when there is a minimum flow through when the process demand goes completely shut off, and the medium will come and, close the disc, so that this portion will get activated. There is a small spline kind of stuff which we call as a pressure sleeve control bush, and this will activate, and all the medium will be going through the bypass, and it will go for the recirculation. So this is about the feature of ARV. So standard, we can offer carbon steel and stainless steel sizes from 1 inch to 16 inch as a standard, and different trim material. We can even offer exotic materials. So the springs, we can all go up to inconel. So the temperature limit, high temperature application we can serve. So pressure rating up to 2500 class. So the connection, whatever the type of connection you demand, we can go for it. And the bypass trim, our standard design is with the throttle plate arrangement. We can also offer multi-stage cage trim in the bypass. Control characteristics, linear or equal percentage. So installation both horizontal and vertical, but whenever you give an inquiry, the installation thing should be very clear. Then only we can design our valves accordingly. So the flow direction, as I said, other option, so we can confirm for NACE. So this is a simple construction. So this is about the main line check valve here, and it has a spring, and this is the bypass section, and it has a series of throttle plate for pressure let down. On the spindle, it is a hollow. So the number of parts is very less when compared to the competitors. So this is about the spring. The spring is a vital part in our ARV. Okay. There is one more design. When it goes for high pressure, maybe around 1500 class or 2500 class, we can offer a cage kind of trim in both the areas. Here we can offer this cage, and also here we can offer the cage trim that is for high pressure application. So totally there are like two types of ARV design. One is for shore floor design. It is for the sizes up to 1 inch to 10 inch. Pressure class, it can go up to 2500 class. So as I said, the moving parts are very less. So different applications for different mediums, we can offer materials. And this is about the high flow.
So high flow, it is like basically for the sizes more than 10 inch. So it has a fixed let down device in the bypass. Same, we can offer different materials. Yeah, this is one of the control feature, as I said, in the bypass. When you compare to the other competitors, this is very simple and rigid construction. We can have a series of stack plate, throttle plates. This is based on our design and sizing calculations. So when you give the pump details, the minimum flow conditions and the process parameters, the pressure conditions, we can do the sizing, and based on the sizing, we can offer different kind of throttle plates. These sizes of these throttles are very, it is designed based on the calculations. The throttle plates differ in the pressure stages. Then we have a back pressure regulator system. So this basically comes in, the outlet of the ARV here. Here you can have a backflow regulator. The purpose is to, to control the cavitation for boiler feed water applications. So this drawing doesn't have the backflow regulator, but I just want to show it will be here in this area after this bypass. So as I said, the throttle plate main function, reduce the pressure of the recirculating fluid in a controlled manner. And the energy that is produced from the high pressure, it will be distributed in a series of throttle plates, and it can go through the atmospheric pressure at the outlet of the bypass. So this is a standard feature, control the flow rate in the bypass to ensure the minimum flow in the pump is maintained. So the spring. So spring, as I said, this is a vital component in the selection of ARV and the design. So this regulates the flow. This is the prime feature which allows the valve, to operate for the main line as well as for the bypass section. Yeah. So enabling the automatic operation, ensuring pump protection, providing controlled valve action, enhancing reliability and longevity. Yeah. So ARV pump curve. So basically, when you give an inquiry to us, this is the mandatory document which we need. So based on this curves only, we can do the sizing calculations. So the sizing calculation, the first stage of selection of the valves as well as the bypass. So when you fail to give these pump conditions, it is impossible to create the design, because all these bypass flows and the bypass section, the recirculation lines, all these details come from this pump curve. So it is much important to give these details so that we can proceed with the design of this valve. So general ARV applications, so it is for centrifugal pumps, boiler feed water pumps, cooling plant feed water pumps, crude oil, fluid gas, process line, booster pumps, seawater application, and firefighting. And this is the applications, the distribution of this chart. So this is about the number of quantities in this y-axis and the medium. So these are the various medium which we supplied, these ARVs. So boiler feed water, general chemical, fuel application, petrochemical, refinery, and water. And this distribution, it shows the various sizes which were delivered, and the quantity and the pressure class. So the standard, we term it as low pressure and high pressure, LP and HP. So most of the application we got for the low pressure. High pressure very rare, like based on the customer's application and preference, we can do it. And I just want to make a case study here. This is about the design validation for one of the valve which we designed. So initially we did a calculation based on the flow conditions of the pumps. So we had this calculation. So after this, we have designed the springs based on the calculation. So 4 set of springs we have designed for this valve. So each set of springs we tested for the performance,
and we found out like at what position this disc it was open to give the bypass flow, and what pressure and what flow rate it has come back to the resting position, so that the bypass flow was activated. So this was an activity which we did a few years back. It was done at a laboratory called Fluid Control Research Institute in Kerala, and it was supported by BARC, Baba Atomic Research Center. So this is the valve which we have manufactured, and this is the pipelines, in order to support the test rig. So this is the test rig here, and so this is an control valve here, and there is an isolation valve V1 and V2, and there is an isolation valve V2 and V4, and this is the test section where we had to place our ARV, and there is one more control valve which was the prime purpose is to control the flow. So this is about the P&AD section of this, the test rig, whatever I shown. So we have a pump output. It was around 100 meter cube per hour, and the pump was delivering 60 bar. And there is a control valve here. It is a V5 and V6. This V1 and V2 it's an isolation ball valve. We just didn't use it for this testing, so it is always closed. And there is two same isolation valve. This is V3 and V4. For testing, all these valve, it was open. This valve, it was not, it was fully open. Only this control valve, it was controlling in order to find out the activation of this ARV. Okay. 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 So now it's audible. Yeah. So here, for testing purpose, we had to open this valve completely, and this one V3 valve, it was open, and valve V4, it is an isolation valve, it is completely open, and this valve, it's a control valve, it was closed. For testing purpose, yeah. So first we set up the valve here. This is P1, this is a pressure gauge, and P2, there is a pressure gauge here. So the pump was giving the output. It was around 70 meter cube per hour. So it was going through this location, and this valve, it was completely closed. So with the positioner, we started opening this valve at, initially it was 100% close, then 90% open, series of 10 up to 0%. And we found out like the flow will be going through the main line, and it might be going through the bypass, but we found out at which position the bypass, it was fully closed and fully open. So this activity was done for 4 springs. So this was the size, 6 inch. The bypass was 4 inch, 1500 class. So it was the room condition. So as I said, this was a major objective. So this was a valve, and this was a springs used. So the first observation, the first spring, it was much stronger because it never gave a flow through the main line. The flow was always going through the bypass. The second test with a weaker spring, in this case, the medium was always going through the main line. Very rare occasion, the bypass was activated. And the third test, so this was a spring, it was much weaker. The fourth test, it was like weaker, very close to the first and third spring. So from the case study, the spring number 2, it was the right one, because it was neither hard or nor, it was very loose. So this was a spring, it was closely matching to our design calculations. And there is one of the case study which we had with the comparators design. So initially, this is for a boiler feed water application. So if you can see the erosion and cavitation, it caused a severe damage to the bypass flow.
So this is about the bypass flow and bypass section, those internals. So based on the velocity, it got eroded. So this is about, we were about to replace the comparator's valve. So this was a size 6" and 3", and the class was 900. Yeah. So this is the comparator's design. It has like more complex design, more number of moving parts. But our design, it was very simple. It has using the series of throttle plates in order to dissipate the energy and pressure loss. So if you can see, this is our stationary let down device head, but here you have like a number of moving parts. So this valve, it successfully installed last year and the valve is working good. Yeah, and this is a design improvisation. So we can also offer the series of stack plate along with the back pressure regulator, which has an NRV. As I said, the sizing calculations. So this is about the calculations. During the inquiry stage, you have to give all the pump data sheet, pump flow conditions, and as well as the sizing details in order to select the valve and the bypass. So this is our internal sizing calculation, which we determine the main line and the bypass section. So this is for some of the pump protection valves which we delivered. So some of the key customer reference we have done, like covered major OEMs. Yeah. So this was applied for recently for Sulzer Perdaman case. It was for ammonia application. So where we had to sold like 41 numbers. And this is for NPCC Sai pump. We recently got an order. This is for aluminum bronze MOC, and the service it was for fire water jockey pump. And for ADNOC, we delivered a 12" 600 class in the year of 2020. And for Qatar Energy, it was around 37 valves we had delivered. Yeah. Then Mina Ahmadi Refinery, recently we supplied around 6 valves of size 6" 900 class. Yeah. So the benefits, as I said, to eliminate cavitation, backflow, and overheating, stabilizes the pump and gives a better operation. So easy maintenance, less movable parts.